Oh, there's Svetlana, right on time. All right, let's bring Svetlana up. And all right, everybody. So thank you for being here with us. We're about to get into this. This is such an exciting event. And what I love to do in the beginning of these things is I love to ask everybody where they're from. So if you guys want to drop in the chat where you are checking in from today, that would be amazing. And we can read some out loud and see where everybody's from. And while you guys are doing that, just a couple really important things to note. We have a question and answers section. So Anna will be able to take your questions at a certain point in the presentation, or maybe she'll want to answer them as we're going along, but we'll see. Is the chat working? Can you guys chat? It doesn't look like anybody's chatting, huh? Is there a problem? Did I mess that up? Chat is deactivated. All right. Thank you guys. Let's see how I can do this. I haven't hosted one of these webinars in a while, so we're gonna get that going. I appreciate everyone's patience. Attendees can chat with everyone. All right. Can you guys try to chat now? Let me know. Can you guys try? All right. Good morning, everyone. Yes. Awesome. Great. Nelson, BC, Canada. We've got China here. That's amazing. USA, UK, Belgium. This is blowing my mind already. Oregon, Norway, Germany, Romania, Quebec City. Matthew, good morning. I recognize you, brother. Heinrich from Sweden, Kazakhstan, South Korea. Guys, this is insane. Northern California, Oklahoma, Taiwan. We got the whole world here. I'm blown away. Guys, this is incredible. Finland. Look at that. Finland. Oh, Matthias, I remember you. Yes. Good to see you here, brother. This is amazing. Wow. This is more countries and places than I expected. Germany, Michigan, New York City. All right, my friends, as we're going into this, we have the Q&A section, which you guys see. So Anna will be able to take your questions after. And then as we're going along, feel free to chat, and just discuss things in the chat. But then we've also got a little captions feature. If you guys see that, it should say show captions. And I don't know how much you guys can control that, but you should be able to get a little bit of automatic translation as well. I don't know if you guys can see the captions, but that should help. And Nico, that might help Anna as well. Later, there's the little caption feature on the bottom. If you can check that out and let her know about that, that might be helpful. What does that do, Gabriel? So it pretty much just does like an automatic transcription of whoever is speaking. And I think it can translate it into her language. I'm not sure if it'll translate into Russian, like if I'm speaking in English, but I wanted to try it out. It could be So useful, but I think it can also be a little confusing if yeah, we have two versions going on at the same time. got it. Or at least for the audience, you guys that might be useful for you guys as well. So Svetlana, if you want to join us as a panelist here, I just sent a request, and then we can get started on this. This is amazing, guys. Southern California, Massachusetts. So cool. People from around the world. This is more countries than I expected. So thank you all for being here. All right. Good afternoon to Svetlana in Russia. Hi, everyone. Beautiful, beautiful, beautiful. All right, my friends. Good. Svetlana, you're good. So I was hoping maybe you could help me with the intro for Anna, because I think you visited and you guys know each other, and I think you can help me with a nice introduction. Yeah, I can do that. Let me see. Can you hear me well? Perfect.
Yes. Mm-hmm. For some reason, let's see. So yeah, we met Anna a couple years ago when we've been traveling and visiting different settlements, and we really like their place and people who are there. And I would point probably some things that we really like. The one is that environment very friendly for kids. There's a lot of activities and a lot of things that might be interesting for families who are have kids. And also what I was impressed how they introduce our movement, I would say, to the world. That balance between like I'd say Anastasia ideas and how to introduce it to government, to people around who are not readers and who are not aware of our movement. So I would say they're very friendly for all people. Doesn't matter readers or not. So I felt there as a family, even we've been there just twice, but the environment, I would say very healthy and enjoyable. So I'm really glad that Anna could make it for our Russian America exchange. And I think she has a lot to share. Probably I would let her to tell the rest. I wouldn't say Yeah. more that I could. And thank you, Svetlana, for the intro. And everybody, let's give a big warm welcome to Anna today. And let's give a big thank you for her time and for her being here to share, because this is a really generous thing that she's doing, and we appreciate it a lot. So everybody, give a big welcome to Anna. And I guess if Anna wants to get right into it. Анна, добрый день. Добрый день, Все вас приветствуют. Я тоже. Такое шикарное представление сделали. Ну, я, к сожалению, не все понимаю, но я так понимаю, что уже было же, да, была визитка, то есть не нужно все повторять, а как лучше сделать, вы мне скажите, то есть сориентируйте. Ага. Потому что уже, я так понимаю, запись какая-то была у них, я так поняла, по крайней мере, из разговора, что они что-то смотрели или нет? То, что вы записывали. Не смотрели. Нет, тогда не получилось. Нет, только в то, тот что раз вы было... имеете в виду предыдущий? Нет, тогда что-то не прошло, да, с записью. То есть здесь можно сначала начинать. Я просто, Анна сейчас рассказала про наше знакомство, что мы были вот у вас несколько раз, что мне очень понравилось, что очень много для детей, что у вас очень такая здоровая атмосфера, веселая, дружная, и что вот этот вы баланс, как вы представляете миру, так скажем, наше движение, да, вот там и с государством, и со всеми, что очень, очень здорово и очень перекликается, и я думаю, что это очень важно. Вот, остальное я уже вам оставила рассказывать. Вот. А люди знают то, что написано было просто вот текстом в анонсе на сайте. То есть там краткое описание, что где находится, сколько семей и так далее. Вот такая базовая информация с сайта ВКонтакте. Вот. Но мне сейчас по времени вы меня сориентируете, мне где-то минут 5 представится. Просто я не знаю, сколько у людей вопросов. Может быть, проще будет пойти по интересующим им темам, потому что тут можно говорить-то бесконечно, как бы, чтобы как лучше сделать, да, может быть, определиться с этим. Вы мне скажите, думаю, как надо. вопросы будут уже как бы в конце выступления. То есть вы можете вот рассказать, о чем хочется, а потом уже будут вопросы живые. А вот сколько займет времени рассказать, как бы вот как получится. Хорошо, ладно. Ну, то есть как бы минут 20 это нормально. Мне просто, чтобы не утомлять людей, то есть и как мне говорить, то есть я буквально говорю там 2-3 предложения, делаю паузу, да, как бы для перевода, чтобы понять. Правильно, да, я понимаю? Ну да, но чтобы какая-то законченная мысль более-менее была, то есть в Все, совокупности. поняла. Хорошо, все. Здравствуйте, меня зовут Баранова Анна. Я очень рада тому, что участвую сегодня в такой конференции, где столько людей из
стольких стран, да, принимают участие. Наша семья, я и мой муж, и 4 детей, живем в поселении Lyubimovka. Hi everyone. Тверская область, около Uh, Москвы, да, ну, недалеко. я помню. Ага. Hi everyone, I'm very glad to be here. My name is Anna Baranova. I'm very glad that we have such a large audience here from all around the world. Me and my family live in a settlement called Lyubimovka in Tver region of Russian Federation. Идея создавать свое родовое поместье пришла к нам с мужем уже более 13 лет назад, когда мы познакомились и прочитали книги Владимира Николаевича Мегре «Звенящие кедры России». The idea of founding a settlement came to us around 13 years ago when both Anna and her husband read the books by Vladimir Megre, The Ringing Cedars of Russia. И вот что хочется сразу заметить, что как только мы прочитали эти книги, вот по прошествии лет я понимаю, что мы сразу стали мысленно создавать свое родовое поместье и, скажем так, прорабатывать много в своей жизни, да, что и способствует, да, тому, чтобы сотворить это пространство любви для своей семьи. Ясна моя мысль? Yes, what's remarkable is that as soon as we read those books, we immediately began to envision our own our own domain, king's domain, in the settlement, and we felt like those visions, those ideas began to materialize right away. Первое, что мы сделали, это мы решили продать свою квартиру и уехать из города. И, собственно говоря, мы переехали в пригород и параллельно познакомились, подружились с такими же людьми из Твери, которые тоже хотели создавать свои родовые поместья и стали искать земельный участок для поселения. The very first thing we did is we sold our apartment in the city of Tver and moved to the rural side, and we began to look for the like-minded people that shared our vision, to look for the land for the settlement together. Мы были очень вдохновлены с мужем от той информации, которую узнали из книг. На тот момент у нас было 2 детей, и когда мы нашли землю под поселение, я уже была беременна 3-м ребенком, потом сразу же 4-м. И, в общем, мы переехали к нам сюда, в Lyubimovku, когда у нас уже было 4 детей. So the things began unfolding rather quickly. We at the time I was pregnant with I'm sorry, I shouldn't say. Anna was pregnant with the second child, and the group was able to find the land for the settlement, and was able to move there, and then soon afterwards, 3rd and the 4th child came. Да. Мы не стали дожидаться того момента, да, чтобы у нас так уже не складывалось прям родить на поместье, как написано в книгах, но мы сделали все, чтобы в городе уже, да, проявить родительскую осознанность. Рожали мы партнерскими родами. То есть на самом деле, еще раз хочу подчеркнуть, что свое продвижение к родовому поместью можно начинать в квартире, и даже сейчас, да, то есть сколько лет уже прошло, я могу сказать, что мы еще продвигаемся наверное, это всю жизнь, да, мы будем создавать по кирпичику вот это пространство.
Анна, уточнить, что пошло не совсем так, как в книгах? Я хочу сказать, что не совсем так, как в книгах получилось родить, да, детей на поместье, то есть у нас еще на тот момент его не было, но тем не менее, изучив информацию в книгах, мы очень много из нее взяли, рожали партнерскими родами, то есть совместно, да, то есть мы уже подчеркнули там информацию, связанную о том, как вынашивать ребеночка. Я на тот момент прекратила работать, фирму возглавил мой муж, так как мы предприниматели, то есть мы уже стали как бы использовать вот эти знания, информацию, да, ну, в своей жизни, то есть ту информацию, которую Анастасия передает. Вот что хотелось бы подчеркнуть. So while not exactly everything went the way it's described in the books, we definitely feel like a lot of things did go this way. For example, it wasn't possible to give birth to the second child at the domain, but we still did it in a partnership way with the assistance and support of the husband. The other thing is Anna left the matters of the company that they had together to focus on more on the family life, and Anna's husband took over the business. И на тот момент, когда мы нашли землю, мы выбрали самый бюджетный вариант у нас в Тверской области, потому что понимали, что наше поселение – это некоммерческий проект, и нам нужно, чтобы оно было по стоимости, да, по взносу за участок для людей приемлемо. The other side of things, we focused on finding the land, and we always realized that this was not a strictly commercial project, for-profit project. Therefore, it had to be affordable for a wider audience, for a wider scope of people. And this was our focus from the very beginning. Уже в Твери мы стали проводить веча, ну, так называемые собрания, да, по поселению, где совместно с другими участниками создавали образ, да, что же мы хотим, какие мы хотим традиции, правила взаимодействия, какие мы хотим проекты в нашем поселении, да, какое оно должно быть. Этот образ, он создавался, ну, и в процессе поиска участка, и когда участок оформился, и до сих пор мы его пересматриваем. So yeah, this crucial aspect is from the very beginning, the group that we got together, we've been creating the image of the settlement, even while we were getting together in the city of Tver. Before we obtained the land, after we obtained the land, we kept crystallizing this image, and we still are doing so till this day. И в своих представлениях, да, поселения нам хотелось прежде всего совместить реальные потребности семьи, ну, на тот момент, да, потому что у нас собралось много многодетных семей, соответственно, мы для себя сразу поставили задачу построения дома творчества для наших деток, где они могут заниматься, потому что где мы нашли землю в деревне, ну, остались только дачники, то есть все нам нужно было, в общем-то, делать с нуля. И дороги, и дом творчества, и отталкивались мы, собственно говоря, от потребностей семей, от личных. So the settlement of Lyubimovka is very much centered around the family. Therefore, from the very beginning, that was our core concept and the part of the image. One of the first things they created was this community center for art, to be able to support and educate children in that direction. And overall, a lot of things had to be created from the ground up. They took over this semi-abandoned village. It's just a common story in Russia, and they had to put in roads and build their houses using that village as a foundation.
И, собственно говоря, перед нами стояло ну, две, наверное, основных задачи в связи с переездом. Это, скажем так, две основные задачи для мужчин, да, как они дальше будут зарабатывать. Многие мужчины все равно как бы зарабатывают в городе, где-то 45, да, там, километров, 45 минут езды от нашего места. Кто-то перестроился, да, там на, скажем так, самозанятость. А для женщин стояла задача сразу же, ну, собственно говоря, создания развивающей среды для детей. Мужья тоже активно помогали, и мы, в общем-то, сразу запустили несколько проектов, в том числе вот один из самых таких, ну, как на мой взгляд, да, теплых и душевных – это наша семейная школа народной культуры. As with the transition to the land came about the realization of division of responsibilities between the men and the women in the settlement. The men became more focused on the financial, materialistic side of things to make sure there's enough income. Some still continue making income in the city, about 35 miles away, while others fully transition to this off-grid setting, more sustainable. Now the women became more focused on the family and children environment, creating a common environment for the children to grow. One of the core projects was the creation of the family-oriented school that focuses on the traditional Russian culture. Которую возглавил и сейчас возглавляет известный в Твери фольклорист, преподаватель Московской государственной академии славянской, профессор Ситников Владимир Иванович. И наши дети благодаря ему играют на 2-3 народных инструментах, да, лепят из глины, побеждают на разных конкурсах и имеют достаточно, я даже бы сказала, хорошее, да, знание и народных традиций. У нас регулярные, да, круглогодичные праздники, которые вот у нас уже 7 лет, да, в Lyubimovке это такая добрая традиция, праздники. И, собственно говоря, благодаря ему дети научились не только играть, но и знать народную культуру, знать ее глубже, да, ну, ту народную культуру, которая на сегодняшний момент, скажем так, сохранилась, да, и которую фольклористы бережно охраняют, оберегают. Ага. Как зовут еще раз преподавателя? Ситников Владимир Иванович, профессор, педагог Московской славянской академии. Okay. So this... Ага, что? Ну, я просто точно не знаю там аббревиатуру, да, я знаю, что сейчас вот он в Москве кафедра именно славянской культуры. Это ну, вот... Может быть, он, можно сказать, известный фольклорист Тверской, да, то есть кто хранитель традиций. Я думаю, это вот преподаватель, которого был тогда, преподавал танцы. Да, он сейчас у нас и есть, да, руководитель вот этой, руководитель нашей школы, он так у нас есть. So this school is led by a profound figure in Russian folklore and regional in that particular region. Sitnikov Vladimir Ivanovich, he's a professor and a member of Moscow State Academy of Slavic Culture. The children are mastering various traditional Russian musical instruments. Most do more than one, usually. Глиняная игрушка. Я так, лепка из да, глины, это глиняная игрушка, да? Извиняюсь. More than one instrument, usually 2 or 3.
then ceramics and various other Russian traditional skills and arts. They're often there are competitions, singing, dancing, and very importantly, so the settlement observes traditional Russian holidays and celebrations, the pre-Christian calendar of Slavic celebrations. И, можно сказать, за 7 лет, да, нашей здесь жизни у нас сейчас создано регулярное детское расписание. Есть, как итог, да, есть проект «Любимая школа», где детки начальной школы изучают именно программу в ГОСовскую на семейном обучении. Можно также пойти, у нас очень хорошая, недалеко, да, государственная школа, как бы как вариант, да, и так учиться, но вот у нас есть своя именно вот любимая школа, где дети на семейном обучении. У нас есть регулярные занятия, мастерские для мальчиков, рукоделие для девочек, кружок ИЗО. И то есть все мы это ведем на регулярной основе, да, в течение года. Английский язык, есть проекты, скажем так, погружения, да, которые проходят летние девичьи беседы, лесная застава. Есть специальные занятия двигательные на взаимодействие отцы и дети. То есть, как итог, мы имеем такую полноценную развивающую среду для детей. Я думаю, что там не надо перечислять, да, там, ну, не столь, наверное, как бы важно. То есть у нас регулярное ежедневное расписание, много очень активностей именно как доп. Образования, вот которые, да, я перечислила, а есть также и обучение в начальной школе по ВГОСу. Детки на семейном, есть кто учится, вот у меня дочка и 10 класс сейчас закончила тоже, ну, на дистанционной форме обучения в московской школе. Mm-hmm. So the school has its own program and a regular schedule where the kids meet. It supports the full state program for the elementary school. Now Anna also said that there is a state school as another option available nearby in this region. And she feels like their school is able to offer the same program, and children are also able to pass tests online to be able to comply with the state requirements. And besides that, there is a lot of extra curricular activities, arts and crafts, dancing, singing, musical instruments, and so on. Это, конечно, позволило, скажем так, установить очень хорошие связи с администрацией, да, и на сегодняшний момент то, что касается именно оформления нашей земли для возможности там строительства, именно через детскую среду, да, в общем-то, мы получили признание, одобрение, потому что на самом деле, да, тема родового поместья, она не сразу понятна людям, да, понятна, ну, то есть нужно показывать, да, как ты живешь, что ты делаешь. И в сфере земледелия мы тоже, в общем-то, провели ряд, скажем так, встреч. У нас сделан аквакультурный проект по технологии Зеппа Хольцера, да, для того, чтобы зарекомендовать себя и показать, что наш проект интересный. На сегодняшний момент, в общем-то, его одобрили все наши министерства и ведомства. То есть, ну, мы теперь ждем, как бы, так сказать, решения уже. Надеемся, что будет положительное, да, о возможности стройки на наших сельскохозяйственных землях. Mm-hmm. So one of the core issues with the Ringing Cedars movement in Russia is the relationship with the local administrations. The legal framework around this is still kind of shaping up, and it's not anywhere solid.
Each region has their own relationships with particular settlements. What distinguishes Anna's settlement, Lyubimovka, is that they have a very solid relationship with the local authorities. The question is always whether it's legal to be building on these lands and what is the status of the land. Anna feels like the fact that the settlement is centered around family and children and offering various education opportunities has made a strong favor towards the relationship with administration. They very much sympathize them and are willing to move forward. And she feels like they may grant them permission to build unrestrictedly on this land soon. Помимо этого, жители Любимовки, да, смогли показать очень положительные примеры индивидуального предпринимательства, да, и возможности в современных условиях с интернетом, да, жить и создавать новые сельские территории и, пользуясь, собственно говоря, благами цивилизации, развивать успешные свои такие проекты, например, как магазин продукции рядовых поместья Любимовка. А также у нас сейчас развиваются успешно 2 туристических проекта: «Волшебный лес» и «Семейный лад». То есть эти проекты такой туризм со смыслом. В общем-то, все вот это, да, помогает людям знакомиться, да, с нами. Хотя очень здорово, что вообще-то у нас в России уже много поселений, и мы далеко не самые большие, да, мы еще, можно сказать, молодые, но у нас уже тоже есть вот что показать просто туристам, например, да. Конечно, это тоже для администрации плюс, да, то есть я хочу сказать, помимо, да, детской среды, это как бы вот показывает такой вот формат развития, новый формат развития сельских территорий в России. Да. So besides the family aspect and the educational aspect for children, which I mentioned makes a big difference for the local administration, the other side is the entrepreneurship. That the families that live in the settlement are able to show that they're able to produce their own income in a sustainable, conscious way. There's a couple of projects that are very successful. The Magic Forest, Волшебный лес, and Семейный лад, which I would translate as a family well-being. These are events that are open to the outsiders. They're the projects centered around the conscious ecotourism that attract outsiders, that outsiders can learn, see, and feel the settlement from inside while they're there. And there is also some families offer their produce produced within the settlement in online stores. That is their other side of business that is done in the settlement. So with this also shows the local administration that this way of living is possible by their own example, and this is also another positive argument in favor of this movement. По вопросу взаимодействия с землей, да, нам тоже, собственно говоря, пришлось пройти определенный путь. Мы начали с аквакультурного проекта по технологии Зеппа Хольцера. На сегодняшний момент у нас 9 водоемов от 3,5 гектар до 3 соток. И дальше мы продолжаем именно взаимодействие, да, с чиновниками, с людьми, которые приезжают к нам, с туристами, да, показывая им, что мы делаем в сфере, в плане пермакультуры на земле, да, какие мы, в общем-то, себе видим, да, какое мы пространство себе видим, чтобы оно было самовосстанавливающееся, без применения, скажем так, химикатов различных,
безопасное для нас, да, и разнообразное. Yes. So another, even yet another side of an aspect of the settlement, one of the undertakings is the permaculture oriented projects. They have 9 different lakes on the grounds of the settlement, various sizes. Some as large as 3 acres, a bigger one, and there are smaller ones as well. They very much follow the philosophy and teachings of Seth Holzer. For the ones that know about this, as a leading permaculture figure from Austria, generational farmer, multi-generational, and of course the fundamental core concepts of permaculture, tending the land in a sustainable, conscious way without pesticides, is a core principle of this settlement as well. И здесь, конечно, тоже нужно сказать, что вот те излишки, которые у нас образуются, да, то есть мы уже все имеем, кто здесь живет, да, свои приусадебные, так сказать, огородики, да, огороды, я не знаю, как участки, то есть у нас есть уже излишки в нашей домашней продукции, и через это очень хорошо знакомить людей вообще с идеей родового поместья, потому что, ну, иногда бывает, да, просто сказать там человеку, там, вот вы приехали, а что такое родовое поместье, у него может возникать, ну, какие-то, ну, то есть ему не ясно, непонятно, да, когда человек видит там много детишек, активных, да, развитых, творческих, когда люди приезжают, там их кормят домашней вкусной едой, да, то, конечно, это способствует тому, чтобы люди интересовались идеей родовых поместьй, сами стали, ну, сами с ней знакомились. Поэтому для нас, в общем-то, как оказалось, вот то, что нам по душе, оно нам и помогает, в общем-то, создавать и образ свой, да, и имидж, и, в общем-то, и искать соседей через вот эти активности наши, развивающую среду детскую и как бы туристические вот эти проекты. То есть как бы все, что делаем для себя, мы делимся, да, этим с людьми. Да. Most families already have their own orchards and gardens on their domains that they're producing more than enough for their families, and they're happy to share those with the tourists, the outsiders that visit, the visitors. And this, Anna feels like this very much greatly helps these visitors to really not just hear about this concept, but really feel it from inside out, not just by even talking to people, but also trying their produce, seeing all the activities that the children are involved in, and really get a great feel for what this movement can be in truth. Ну, это если говорить, да, об общественных каких-то вот таких вопросах поселенческих. Если говорить про свою семью, то хочется поделиться, да, вот какими-то итогами жизни, да, здесь. Действительно, когда начинаешь идти по этому пути, ты начинаешь очень много узнавать и становиться, в общем-то, да, для себя компетентным в разных вопросах. Ну, например, изначально мне было очень сложно, да, перейти на семейное обучение, но, как оказалось, в общем-то, вот у меня дочка сейчас 10 класс, сдала она на все 5 экзамены, да, переходные, что все возможно, да, если вот есть желание дать ребенку больше времени и разноплановой активности, да, больше свободы, и, как оказалось, я теперь вижу, что и больше ребенку самого ответственности, то есть он может учиться самостоятельно, дистанционно и показывать хорошие результаты. Ну, это первый, да, такой момент, то, что я вот про семью, скажем, могу заметить, то, что семейное обучение у нас как бы, ну, мы имеем по нему хорошие результаты, да, скажем. И сейчас 2 моих деток, 1 и 3 класс, тоже учатся на семейном.
So now on to more of Anna's family side of things. She would like to talk about that as well. One of the things that was a little concerning in the beginning was the transition to the homeschooling way of education for the kids. While there is this community center and arts, there's still quite a bit of homeschooling done in Anna's family. But those concerns were soon cleared. The children are showing very good results. The older one was able to pass all of the 10th grade requirements in the Russian state system with no problem. And the younger ones are doing really well in the 1st and 3rd grade curriculum as well. Также то, что мы выехали, и наши дети растут на природе, я вижу очевидные плюсы в их физическом развитии, в их такой свободе, умении принимать решения, в их вообще интересе к жизни, интересе к знаниям, да, интересе к труду, что проявляется, в общем-то, как и при посадках, да, растений, да, например, там вот сейчас у нас весна, как раз мы много что сажаем, что проявляется и при обучении, то есть дети открыто говорят, что бы они хотели учить более углубленно, и эти предметы или там эту сферу мы более углубленно изучаем, что-то мы проходим, да, ну, то есть в стандартных рамках. И, конечно, когда дети прибегают и вот с такими прям светящимися глазами там говорят: мама, мама, ну все, там побежали, допустим, там мы увидели первых головастиков, там прилетели птички, то есть радует именно вот такой, радует то, что дети замечают вот этот живой мир, мир живой природы, они им любуются вокруг, то есть они в него погружены. Для них это волшебство, сказка и радость, им не скучно, скажем так, да, вот здесь на природе быть, они находят себе массу игр и взаимодействия именно с природой. So Anna's sharing her vision and feelings about her children growing up in such an environment outside in the nature. She feels like that really helps them to develop quickly, both physically and mentally. They're able to really make decisions on their own from the very young age as they participate in various activities such as planting trees and just the overall level of joy from being surrounded in nature and everyday findings and discoveries and the joy associated with that coming from children is very fulfilling to Anna. She feels very happy that she made such a decision to have her children grow up in such an environment. And something I wanted to follow up with on the previous statement, thought that in this educational approach of homeschooling, she feels like children are gaining a whole new degree of responsibility for their own actions. They're able to choose what subjects they really want to focus on and which subjects they don't want to focus on, and really move in a direction where ultimately they feel their calling is. И понимая, что, как Анастасия говорит, воспитание детей – это воспитание себя, да, ничто так не воспитывает детей, как образ жизни их родителей. Здесь действительно откуда-то вот появляются силы, ресурсы, да, прорабатывать все внутрисемейные какие-то программы, да, создавать новые добрые традиции. Действительно, вот ты ощущаешь, насколько ты становишься ближе с мужем, насколько лучше взаимопонимание, насколько больше появляется общих целей, чем было раньше. Потому что раньше все-таки жизнь делилась на работа мужа, работа своя, да, там вечером встретились, ну и выходные вместе провели. Здесь все-таки, конечно, семья, имея вот эту цель создания поместья, она гораздо дружнее, гораздо крепче, гораздо больше принятия. То есть это все вот эти важные вещи, которые, собственно говоря,
в своей жизни, да, вот взращивают взрослые, и, соответственно, просто дети у них учатся, потому что ты сам становишься счастливее. Да, да, здорово. So, Наговорила, да? а? Наговорила, говорю, теперь надо перевести. Это здорово, я за вас очень рад. Я считаю, это вообще основное. Вот это изречение про «начни с себя». Да. So by Anastasia's Ну, сейчас own пойду. words, she says, begin with yourself and show by example. Really, the well-being of children, they look up to their parents. So if they see that their parents are in harmony and cohesion and happy, this really motivates them to follow by example and do something of that nature in their own life. So Anna feels that while her family resided in the city, it was more of a separated kind of culture in the family. Each parent was involved in their own matters throughout the day, and then maybe some in the evening they got together and shared some common experiences, but it was nowhere near like a synchronous cohesive unit as it is now. Now they participate in many common projects in around the settlement, and most importantly, the children see that the parents are harmonious, they enjoy what they're doing, and they want to be living the same kind of lifestyle. This is what motivates them. И что касается, конечно, ну вот собственного развития, мы очень много узнали и, ну, скажем так, именно применили в жизни, да, потому что иногда бывает, что ну, много читаешь, но проходят годы, чтобы понять, что это нужно внедрять, да, в жизнь, хотя вроде как бы эту информацию знаешь. И здесь вот как-то вся действительно создание поместья, вот эта мечта и потихонечку, да, продвижение к ней, да, ты очень много изучаешь информации про себя, про свои эмоции, да, то есть ты начинаешь лучше, собственно говоря, понимать, кто ты есть сам. Ты знакомишься, ну, в общем-то, через книги, да, вроде бы, казалось бы, было вот давно прочитано, допустим, что она говорит про питание, но это тоже такой длительный путь. И действительно, вот ты изучаешь просто вот по крупицам, да, и потихоньку там внедряешь, ага, сначала там сладкое не есть по вечерам там детям, да, потом там, ну вот там, допустим, там несвежую еду не есть, да, то есть нужно как бы приготовленную самим, нужно вырастить себе еду, то есть и в сфере как бы питания очень много нового чего ты узнаешь и меняешь свои вообще привычки, и, соответственно, привычки всей своей семьи. И также в сфере профилактики здоровья другой. То есть это и траволечение, это и гомеопатия. Это не значит, что мы отказываемся от медицины, мы также пользуемся, да, также делаем анализы, обращаемся к врачам, но я могу сказать, что дети, тьфу-тьфу-тьфу, скажем так, болеют гораздо меньше. Именно благодаря превентивной медицине, да, то есть ту, которую ты начинаешь здесь изучать. Потому что вот она природа вокруг тебя, травки вокруг тебя, да, полезная еда, дикороса вокруг тебя. So Anna is saying that they never stop dreaming, and they've reread the books several times while living on the land already, and every time there are new realizations and new dreams spawned off. Their lifestyle has been changing significantly while living in their settlement. The fundamental things like the diet and foods they eat are becoming more living foods, more less processed foods, as more produce is available from their own king's domain. The other side of things is related to health and maintaining health, less dependent on the standard conventional medicine, while they still obviously
do not reject it. They accept that it's needed. They rely more and more on herbal and homeopathy medicines, and just like Anastasia is telling us that everything is available around us, it's literally just growing, and it's up to us to realize that and use it. Ну и, конечно, твои личные, собственно говоря, познания в области создания, да, своего проекта поместья, изучения непосредственно растений, это тоже одно из самых важных, да, направлений, когда ты учишься и приобретаешь знания, да, такие естественного, скажем так, естественного земледелия, и вообще ты здесь начинаешь чувствовать природу гораздо лучше и ближе. То есть это очень важный аспект, вот как бы я считаю, что это большой результат, потому что все-таки, приехав из города, ты не так ощущаешь пространство, как когда ты уже пожил, и действительно, когда ты вложил в него свою любовь. И важно здесь понимать, что мы едем не для того, чтобы природа нам как бы, да, что-то дала, и там в поселении вот нам тут кто-то создал счастье. Мы едем сами дарить это внимание и любовь к природе и создавать, да, вот прекрасный вот этот вот райский уголок и напитывать его любовью. So Anna feels like one of the core things is being in harmony with their kin's domain and really feel it from inside. It's totally different than just coming afresh. When they came in the beginning, as they live in it, they discover more and more frequencies and waves to which they can synchronize with their kin's domain. And most importantly, it's the realization that it's not just taking, coming to some piece of land and expecting something to happen there, or something be there already, but it's really giving, creating and giving, co-creating with nature around us. И еще очень важный и нужный аспект, то есть все-таки общество, ну, как сказать, потребления, да, в котором мы сейчас все живем, оно разобщает людей, и переезжая, когда люди переезжают на землю, вот здесь действительно начинаются настоящие проработки на взаимодействие, на взаимопонимание, на ощущение границ своих, да, и чужих, ну, скажем так, на проработке своего эго. И это у всех, да, происходит, это вообще такой, ну, естественный, нормальный процесс, да, и конфликты в поселениях – это естественный, нормальный процесс, и это на самом деле точка роста для себя, да, когда ты через своих соседей видишь то, что, в общем-то, есть в тебе, и что нужно, над чем нужно работать, да, во взаимодействии с людьми. У нас для этого есть много инструментов. У нас есть еженедельный женский круг, у нас есть ежемесячный субботник, где вечер, то есть общее собрание, где мы решаем общие вопросы, да, по поселению. У нас есть встречи по ЦССУ, это ценностно-смысловое управление, то есть такая методика, где люди именно согласовывают свои ценности, да, учатся лучше понимать друг друга, лучше понимать, кто что хочет, и искать общие, да, ценности и смыслы. Это важно на самом деле. Как вы назвали последнее? Это методика ЦССУ, ценностно-смысловое самоуправление. То есть она направлена на то, чтобы согласовать свои ценности личные с ценностями других участников в коллективе, да, найти общие ценности, согласовать их смыслы. Ведь зачастую под одними и теми же словами мы понимаем разные вещи, да? Интересно. So the other important subject is the interaction between the settlers in these kin domain settlements. This is not always easy. Everyone comes with their own subjective thoughts and experiences from the past. And of course, the concept of everyone's ego inadvertently always comes into the picture.
It's very important to come up with some frameworks and tools to be able to resolve any conflicts and coordinate the interaction between people inside the settlements. These conflicts are inevitable, but Anna feels like they have a set of activities and tools to which really help synchronize not just the family level, but also on the settlement level altogether. So she mentioned weekly women's circles, that occur weekly. On a monthly basis. They have this congregation called Veche, which is basically the traditional Russian form of democracy that existed from the very early times. Not exactly sure how I can translate Veche, but it's like kind of where everyone gets together and every person in the settlement has a vote that they can put into making a decision at the settlement level. And then there's something new to me was the Center for Coordination of Values. So they get together and really, because each one of us, when we say the same word, we can mean different things, or we can, our values can be different, obviously. So coordinating those values, so to come up with some common values at the group level is what this group helps to do. Как мне кажется, вот я вижу, уже есть какие-то вопросы. Наверное, нужно свою такую часть общую, наверное, закончить. Хотелось бы, знаете, как вот таким итогом подвести, вот если говорить про свои, да, вот результаты, все-таки я могу говорить только про результаты своей семьи, да, скажем так. Сейчас вот я очень тронута тем, что моя дочь, которая 16, мой сын, которому 24, они говорят: родители, мы видим, что вы счастливы, мы хотим жить так же. То есть это не значит, что наши дети, да, вот прямо будут, может быть, жить именно в Любимовке, да, но все наши дети, я имею в виду. Но я вижу, что вот эти смыслы, вот этот образ жизни нашим детям откликаются, и они сами, да, то есть уже много чего изучают, то, что касаемо вот перестройки, да, своей жизни с городской на вот такой природосообразный. Это вот очень мне прям приятно. So Anna feels a lot of gratitude, and she's very happy once again coming back to be the example for your children. Her older ones, сыну 16, да? Дочке 16, сыну 24. Дочь, her two older children, the 24-year-old son and a 16-year-old daughter, that both tell the parents that they see that their parents are happy and they're motivated and encouraged by that. While that doesn't necessarily mean that they will stay in the settlement to create their own families just yet, but that is very fulfilling, and Anna feels a lot of gratitude for the lifestyle that they've chosen to live. Вот, а сейчас, возможно, вы просто мне подскажете, да, может быть, какие направления лучше осветить поподробнее, ну, то есть из какой области более интересно, там, образование, не знаю, там, да, про там, пермакультуру, или, то есть, ну, про что больше людей интересует, или, может быть, какие-то конкретные вопросы, или какое-то хотя бы направление, да, там, то есть что более интересно. So I think we're kind of rounding up the introduction stage, and Anna is suggesting we outline some directions, a focus area of questions, topics, to help her understand in what direction to talk next. Do you think we can do that, Gabriel? And while we're doing that, if we can take a 2-minute break as well. Yeah, this is perfect. This is perfect.
Nico, thank you for the translation, brother. That was excellent. And to everybody here, Pleasure. we can probably 5-6 minute break, even if you guys just want to get up and stretch a little bit, drink some water. A lot of great information and interesting insights here. And Anna, thank you so much. That was very good. And so we can start to get into the Q&A as well. And I guess while we're here, I'm going to share my screen a little bit because I wanted to just show you guys some more photos from her settlement while we're here. And just give me a moment. I've got to turn my video off. This camera will crash my Zoom if I share all at once. So if I come here, you guys can see this. There will probably be a little bit of a delay on my screen, but if you guys haven't seen, we've got this event page full of photos from Anna's beautiful settlement. Anna, I took these off of your VK. I just picked a whole bunch of random ones off of VK, but these are beautiful, beautiful photos. You guys can really see how they're living there. It's very nice. I would suggest you guys go through, really get a good picture of how they're living. And it's really cute. There's a lot of cute photos of the kids on here and beautiful photos of the land and all of this stuff, but this is really happening. And then, by the way, if you guys are liking what we're doing here, all of this is done volunteer, right? This is we put these out for free. We just want to share the information with everyone. So if you guys want to donate, we would appreciate that. It would really help us do more of these, and we split the donations with our speakers here, so we would be supporting Anna. So if you guys want to donate, you guys can go to the event page. We got a donation form there. We would appreciate that a lot. We are a tax-exempt nonprofit, so for anybody in the US, you guys can get a tax exemption, tax deduction for donating to us. And yeah, we would appreciate that a lot. So I'll put the link in the chat if anybody wants to support. But please definitely check out her photos on there. And if you guys want to start submitting questions now, I will turn my video back on. If you guys want to start submitting questions now, we've got some questions already, but Anna is ready for questions. So please go into the Q&A section, type in whatever you'd like. And yeah, Anna will start to get to your questions shortly. How did you guys like that so far? You guys finding Anna's story interesting and enjoying the event so far? Let me know in the chat here. Gabriel, do you feel like we should somehow organize the questions into topics as Anna suggested, or just go in line one by one? So we can, if there's a particular topic, I guess, that she wants to answer first or something, but the way that it's here in Zoom, I wouldn't be able to organize it well. Maybe I can try to look at different categories myself here. There's some stuff about values and governance. There is energy. There's a couple about governance, becoming a member. Yeah, this is cool. Conflict resolution, that's an interesting one. If you guys want to submit your questions in the Q&A section, that'll be a little easier for us to organize. And we can just, yep. Awesome. Nico, are you ready, or would you want somebody else to translate, or are you fine to I'm continue? ready. I just needed that Okay. short break, but I'm fully energized now. How Awesome. would you like us to do this part? Yeah, let's just go. I'll read the question, and then you can translate it for Anna, and then I think we Okay. can go from there. I'll try to break this up into categories if I can. And so yeah, if you guys want to keep submitting your questions in the Q&A,
and we'll keep going as long as Anna is ready. So let's see. Let's take the first question here. So this is from Petru, and he is from Romania, and he submitted this question pretty early on, so I wanted to get to this one first. He said, oh, and Nico, and by the way, you can see these. I think if you click the Q&A thing, you should be able to see these as well. So he was saying, if I understood correctly, some men in their settlement decided to keep working in the city in order to make money for the settlement. How does that agreement work? What did they decide on more precisely, and kind of how does that work? So she was talking about the division of like labor between men and women in the formation of the settlement, and that's the question. Yeah, I'll let Anna clarify, but I think they're still making income for their own families. It's just they're having to do it outside, but I will let Anna ultimately clarify. So, Анна, вопрос такой, что от Петру из Румынии, что, как он понял, некоторые мужчины поселения, значит, все равно продолжают зарабатывать вне, то есть в городе, да, и он так понял, что они зарабатывают не только на себя, но и на какие-то проекты поселения, поэтому он спрашивает, есть ли какое-то соглашение по этому поводу, и как Про это проекты все... поселения? Про проекты поселения? Ну, то есть он так понял, что это Соглашение. зарабатывает не только для себя мужчины, но и на Нет. какие-то общие проекты. Ну, смотрите, то есть то, что касается заработка, я вот хочу протранслировать, но это, наверное, позиция вот у нас, большинства, да, людей в поселении, что все-таки идея Анастасии не в том, чтобы ты обязательно работал, да, на поместье, да, потому что у тебя может быть любое предназначение, ты, возможно, все равно будешь реализовывать как-то, да, себя в профессиональном плане в городе. И то, что какую-то часть дохода ты имеешь из города и отдаешь туда свою энергию, да, в этом нет ничего плохого. То есть как бы нету цели, да, там всем уехать и там только вот, скажем так, да, пользоваться вот доходами с поместья. Хотя у нас есть, да, часть людей, которые сделала проекты вот непосредственно в поселении, именно для обеспечения себя полностью, да, как семьи своим доходом. Это первый момент. Наверное, его можно перевести, а второй я сейчас про общие суммы скажу, чтобы каши не было. Просто часто у людей представление, что нужно уехать и обязательно все бросить, там, я не знаю, да, и не работать ни на каких там по своей профессии. То есть мы так не считаем. Считаем, что надо жить таким образом, то есть рядовое поместье – это образ жизни. А как ты работаешь? Ну, наверное, да. Все-таки сейчас, на данный момент, лучше бы, чтобы, допустим, один член семьи, ну, скорее всего, это все-таки мужчина, мог работать и в том числе выезжать и в город, а женщина могла вот посвящать себя больше именно живя здесь постоянно детям и иметь какие-то, допустим, онлайн-проекты. Ну, это то, как у нас в поселении. So Anna feels like it's good to divide this question in two. Just the general stance of the settlement on whether it's okay for men to be making income outside. There are no strict requirements that anyone should be really producing income strictly and solely on their land. And she feels like that's totally natural for some to be even telecommuting or traveling to the city to make some income there. So that's part number one. And now she also says that most oftentimes it's the men who are having to commute if they have to make that income in the city, and just based on their professions and past experiences that may still very much be necessary, while women are trying to focus more on the inside life with families and educational projects.
Это первую часть я Что перевел. И вы говорили, что Да, хотите сказать про общий что проект. касаемо второго вопроса общих вот расходов, значит, во всех поселениях по-разному. Есть где-то люди, которые, да, вот они сразу начинают, то есть они берут маленький участок, например, да, и потихонечку на нем что-то делают. Может быть, где уже есть дороги, может быть, где уже есть электричество. У нас в нашем, да, вот проекте сложилось так, что, собственно говоря, ну, большую часть именно затрат профинансировала наша семья, да, когда мы приобрели участок, сделали дороги, то есть мы профинансировали, да, часть там, кусочек дороги, мы профинансировали именно покупку, приобретение стройматериалов на общий дом, ну и вот какие-то, да, такие финансовые вопросы, то, что требуется. И мы просто, собственно говоря, также и строительство общих водоемов, вот, но мы это делим пропорционально на 46 участков, и, соответственно, когда семья вступает, она взносит взнос, то есть фактически этот взнос, он должен по себестоимости покрыть те затраты, которые на сегодняшний момент сделаны. Другие же семьи, они, так как у нас, в общем-то, большой есть кусок трудового вклада, то есть они вкладываются трудовым участием. Это и субботники, и, допустим, там у нас есть вот семья архитекторов, она по своему профилю делала работы, семья педагогов, да, у нас частично есть платные занятия, но в основном у нас много занятий по обмену, то есть это без, скажем так, безвозмездный труд, но, естественно, мы договариваемся. То есть, конечно, должно быть соглашение. То есть, если, допустим, мы говорим о субботнике, то у нас все участники, например, сообщества, да, поселения раз в месяц приходят на субботник, и все вносят трудовой вклад. Также у нас есть еще и ежемесячные взносы на поддержание инфраструктуры. Ну, то есть, как бы они разные, да, эти взносы. Но, естественно, нужно договариваться. Вот. И нету составляющей по прибыли. То есть эти взносы и за землю, за участие, да, как бы в поселении, за оформление на себя куска земли, они не имеют коммерческой составляющей. То есть там прибыли нет в сумме. Делаем совместно. Ну, наверное, можно, допустим, если кому-то интересно, мы можем, в принципе, там, вы потом переведете, у нас есть подробный план обоснования, там, в принципе, так достаточно детально описано, но это требует перевода, насколько это нужно, скажем. Ага. На самом деле уставы поселений уже есть, то есть люди, в принципе, могут иметь в виду, что если они там с переводчиком договорятся, то они могут много информации в открытом доступе уже в поселениях получить, каким образом они организуют вот эти вот совместные соглашения, да, и как они прописывают уставы поселений. So as far as the financial side of things, how it works in Lyubimovka, initially, Anna's family took a large part of the expenses to be able to put in some fundamental infrastructure in place. Now the incoming families, they have the option to reimburse those expenses to be able to obtain their parcel for the Kins domain, and to, of course, to be able to use those. Now, Anna, as she pointed out in the beginning, there is no commercial component to this project, so there is no income produced from that. It's just the reimbursement of the initial expenses. Now, other big part of investment from the residents of the settlement can be in terms of their quote unquote equity investment or labor. So you can participate in various projects by putting in your own effort, and there's no monetary component there. So for example, this can be planting trees, or they have a weekly gathering where everyone gets together and does some common projects on the grounds of the settlement called Subotnik, just because it happens. Subota is a Russian word for Saturday. It's kind of a old tradition that these things for some reason always happen on Saturdays, therefore they're called Subotniki. And so then some families, they have more specialty skills like architect. There's a family of architects,
and they've contributed with that, with architectural plans for the new construction projects. And then there are other families, educational, and of course they largely participate in the school and educational projects. There's also a monthly contribution, a monthly fee, just to cover the maintenance of the infrastructure of the settlement. And так, Анна, у меня тут насчет плана обозначено. Что вы сказали насчет плана? У вас есть план? Нет, я говорила о том, что варианты уставов и как вот, да, заключаются вот эти соглашения, они на самом деле... У нас есть образ поселения, у нас есть обоснование, то есть это документ, где, в принципе, ну, прописано, да, допустим, как что... Ну, как у нас что устроено, да, то есть как устроен там субботник, то есть это не значит, что у нас как бы все всеми делается бесплатно, у нас есть, ну, как бы обязательная часть, как мы договоренности, да, то, что мы как бы вкладываем свой труд, есть по желанию, то есть ты можешь привнести, собственно говоря, то, что ты привнес, ну, безвозмездно, да, какие-то свои как бы компетенции, да, какие-то свои способности. Вот как мой муж, например, он технадзор делал по водоемам бесплатно, ну, вот как пример, да, то есть и также, в принципе, любой участник может внести, и, в общем-то, люди так и вносят. Но, естественно, что без ущерба все равно для семьи, потому что, да, всем нужно, понятно, что свои семьи содержать, поэтому есть какие-то моменты, которые мы, ну, даже между собой там, да, люди делают на платной основе, как и обучение, да, и как какие-то вот работы там, связанные по проекту поселения. So there are various forms of exchanges that happen in a settlement. There can be, of course, the most basic one is monetary exchange. Now, some people contribute voluntarily their skills. For example, Anna's husband offers free evaluation of the aquaculture and aquatic features, the lakes they have. And of course, there's the barter exchange of goods and services without monetarily substance as well. Now, Anna also says for the ones that are interested to dive more deeply, they have plans and settlement codes of covenants available that she can share. Those are in Russian, so they'll need to be translated for the ones that are not. Maybe we can use AI for that, Gabriel. Yeah, I just got an amazing new translation software thing, and I'm able to translate large documents into English from Russian. And so if Anna would be so generous to share, I can translate that and share it with everyone afterward. Да, Анна, может быть, даже нам и удастся перевести эти уставы, потому что тут сейчас разные инструменты есть, которые могут автоматически это проделать. Да, наверное. Может быть, людям так будет удобно, они хотя бы познакомятся, да, что на самом деле такой документации по поселениям очень много, да, и условий приема участников, не только в Любимовке, то есть так можно, в принципе, было бы собрать, и если, то есть люди бы уже что-то посмотрели, им бы, может быть, было бы полезно это, да, для начала каких-то своих проектов. Yeah, Anna's on board with that. We can get that going. I think she thinks that this can be useful. Amazing. Yes, thank you, Anna. That was a great answer to that question as well. It's very interesting. And so the next questions, there's a few of them here kind of on the same topic, but I wanted to just group it into one. Pretty much, Nico, what are the requirements for becoming a new member? Like, is there a membership process? And if they are currently accepting new members right now. So how do you become a member, and are they accepting members? It's a question I'm also very interested in. So вопрос, Анна, вопрос такой, какие требования
и процедура вступления, значит, вот в сообщество, и принимаете ли вы новых членов? Ну, во-первых, нужно сказать, что все команды по-разному, да, те люди, которые у нас более 400 поселений, да, на поселение РУ мы знаем, все равно все команды по-разному себе видят, да, условия вступления для каких-то команд одно более важно, для каких-то другое, соответственно, уже люди вот сами на месте, скажем так, формулируют, исходя из своих вот приоритетных ценностей, да, что для них более важно, то есть кого они ждут в свой коллектив. Сейчас я про нас расскажу. Переведите, чтобы люди понимали, что это So Anna is сама saying that команда. she will talk in a second about, excuse me, the procedure for becoming a member in Lyubimovka in particular, but it is good to know that there are over 400 settlements in Russia alone, and each one have their own ways and procedures to becoming a member. And some settlements are looking for some specific types of residents, while others are more open. This is what she wanted to point out, and I think she will talk about specifics of becoming a member in Lyubimovka. Анна, дальше вы хотите сказать про именно как в Любимовке, да, обстоит дело? Я буквально пару слов скажу, что для нас, я не буду там подробностей, да, то есть у нас есть документы там по поступлению, но два момента, что вот из жизни, скажем так, да, из практики вот уже выработалось, что надо дать семье, ну, у нас минимальный кандидатский срок, когда люди могут приезжать на субботники, на праздники, вообще почувствовать место, почувствовать коллектив, это очень важно, потому что все мы читатели, да, допустим, книг Владимира Николаевича Мегре, но все равно мы все ищем свое место и свой коллектив, да, который нам более, скажем так, близок, да, все равно люди разные собираются. Вот, соответственно, обязательно нужно, чтобы был все равно такой, он практически во всех поселениях есть этот кандидатский срок, когда люди присматриваются и к ним присматриваются, и потом мы совместно, то есть если люди уже вот настроены брать, да, землю, ну, принимаем, да, после кандидатского срока людей в поселение. И второй момент, что вот у нас именно, да, вот как бы важно, хоть несмотря на то, что у нас вот 7 лет проекту, но у нас очень такое ключевое условие, мы ждем людей для переезда на постоянное место жительства, то есть те, кто готовы в течение там 5 лет именно переехать, потому что есть очень много поселений, и есть люди, где используется дачный формат, где жизнь, скажем так, ну, активизируется только в летний период, вот, ну, вот у нас, скажем так, у нас такое, да, пожелание, то есть когда к нам приезжают люди, мы сразу людям транслируем, что мы здесь живем, у нас уже получается 10-11 семей живет постоянно, то есть идет медленнее, но, по крайней мере, таким образом мы для себя получаем вот эту вот живую среду. Просто когда люди приезжают жить на лето, это тоже очень хорошо, но это сразу маленько другие взаимоотношения, другая, скажем так, ну, другие процессы идут в поселении. Я все, наверное. Ага, да, все в порядке. Хорошо. Значит, so there are two things about becoming a member that are important to mention. The first one is there's this trial period. Кстати, Анна, сколько по сроку? Год вы сказали? Сколько? Пробный период. И испытательный, который кандидатский, Да. сколько хочет семья, у нас вот раз в полгода идет пересмотр. То есть если семья не выбрала себе участок, то можно еще продлить. Еще на полгода, то есть столько, сколько нужно будет семье, пока она не выберет участок. Но этот период, он вовлекает в себя не только выбор участка, но и в то же время Конечно, в это время семья приходит, она участвует в субботниках, приезжает, да, она может пользоваться общим домом, иногда в нем ночевать, да, то есть может там пользоваться, ну, то есть приезжать на праздники, то есть семья включена во все чаты, то есть чат вечер, то есть семья видит, как происходит тут общественная жизнь, да, и сама как-то вот уже простраивает, как она будет переезжать, там, ну, проект своего дома, то есть планирует, да, то есть такая большая подготовительная работа, перестраивает где-то свой быт.
свою работу, чтобы переехать. То есть людям обязательно нужно время, чтобы вообще примериться, а они практически могут переехать. Или все-таки пока это, скажем, только такой, ну, мечта, да, и нужно еще пока какой-то момент все-таки какие-то вопросы решать в городе, да. Потом ведь здесь же тоже определенный выход из зоны комфорта, то есть, например, там у нас есть школа, приличная школа, новая, построенная вот как раз точка роста. Путин приезжал, как раз ее курировал. Вообще просто даже таких в городах-то нету как бы по уровню оснащения. Но это опять, да, если ты хочешь, ты можешь пойти в школу, но если ты хочешь семейное, то тебе нужно понимать, как ты будешь его здесь организовывать. То есть вопросов много. И именно на кандидатском сроке семья это внутри себя и прорабатывает, и примеряет, как они будут распределять между собой дела муж с женой, да, как они будут зарабатывать, как они будут строить дом, нравятся ли им соседи. То есть вот эти все вопросы как раз они и вот это время дает, чтобы эти вопросы в семье проработать. И зачастую бывает, что, ну, в принципе, люди пока берут паузу и остаются в городе. Я считаю, это тоже нормально, потому что вполне можно готовиться и вообще создавать свое поместье и в городе. Вот это тоже момент, что не надо там у меня не получается. Нет, просто нужно пройти определенный, ну, определенный период, да, Роста. прожить, проработать. Да. У меня такой вопрос, чтобы я мог правильно перевести. То есть, помимо, понятно, что вот сама семья, она осознает свои возможности реалистично, от самих поселенцев уже какой-то, значит, ну, то есть их восприятие, Какое то есть они требование? одобрение или что-то такое есть? Да, в итоге проходит вечер, где все поселенцы голосуют. То есть, ну, в принципе, люди смотрят, да, как семья взаимодействует с другими, то есть нет ли каких-то, ну, то, что там прям вызывает неприятие, отторжение, да, скажем так, такое тоже же может быть. Вот, ну, знаете, вот, как правило, если такое неприятие, отторжение, у нас из практики сразу, вот, когда люди приезжали, им сразу говорили, что не надо на кандидатский срок. То есть, в основном потом на кандидатском сроке это в большей степени проработка для семьи, да, то есть чтобы люди могли вот именно почувствовать, то есть как они будут переезжать, как они это все будут делать, да, для своей семьи. Мгм. Вот. И в итоге, да, когда кандидатский проходит, то есть выбран уже участок, то на вече, ну, все как бы, собственно говоря, одобряют, да, принятие данной семьи в сообщество. Okay, да, все, благодарю, понял. So it took me some time to clarify a few things, so I'm able to translate this question because I feel it's very important. So regarding this trial period, it's a period that is kind of loosely defined. For the most part, it's for the benefit of the family to really assess how realistic their ambitions are, and whether they really want to make a full move to the land, to the settlement, or they want to do part-time, or some may even want to still continue residing in the city. That is not prohibited. It's not the preferred way, but it may be the best way to go about for some families. And the ultimate goal of this is for a family to be able to choose also their particular parcel for the creation of the king's domain as a result of this trial period. And so at the end of this trial period, which is again loosely defined, so for example, Anna mentioned that a family can choose to extend that period. Usually it's expected to be maybe somewhere around 6 months on average, but some families choose to extend that for another 6 months. And here's where I personally feel like a good degree of inner being honest with themselves and with respect to their own ambitions is key, to not become overambitious and be maybe driven by some ego or whatever else. So at any rate, in many cases that's extended. And then at the end, when everyone is ready, when the family feels like they're ready, there is a vote being held at the Veche congregation that I mentioned earlier, which is the
overall settlement-wide vote where everyone gets to vote whether the family gets admitted into the settlement. And then the other thing Anna mentioned that definitely they do prefer ultimately permanent families that will want to live permanently on the grounds. Not as commonly in Russia, some families live during the warm months, but then in the winter they go do something else or live somewhere else. I think she thinks that this creates a whole new level of cohesion and really paves the road for the settlement to move forward as one cohesive unit because everyone is present throughout the entire season. Wow, that's very interesting. And Nico, just going forward, would you prefer Anna to speak in shorter phrases, or are you okay with her kind of speaking in larger pieces? I'm good. For this particular one, I just needed to clarify a few things. We were talking about clarification, more my question. Absolutely. Oh, okay. Okay. As long as you feel good, for sure. Yeah, I'm good. Just wanted to clarify that. Okay, that's a super interesting answer about everybody coming together and voting on who gets to join the settlement. I've never heard about that before, but I really like that. And so, guys, Nico mentioned the Vieche as well, and that's what grandfather was talking about in relation to the Motherland Party in book, I think 8.2. So I dropped some information about that in the chat if you guys want to refresh your memory on that. But it's an informal gathering of the residents of the community, and they just discuss matters of governance and things related to the community there. So, okay, those are fantastic. So a few people submitted multiple questions. So I want to just try to get at least one question from each person and then go back to the questions that people have submitted as well. So let's see here. We have a question about the conflict resolution. This is a very interesting one. Conflict resolution, Anna was mentioning that they've got some processes and different things in place. So maybe if she wants to share about that. Okay, just about, I don't think I see that on my screen, but I think I get the question. Yeah. Анна, значит, вопрос по поводу разрешения конфликтов, то есть внутри поселения. Вот вы там упомянули ЦССУ, да, правильно? Ну, и как вы подходите к этому вопросу разрешения конфликтов? Интересуется. Ну, наверное, решение конфликтов — это, конечно, как сказать, прежде всего личностный рост каждого участника, да, кто взаимодействует. Это, ну, в процессе, собственно говоря, такой живой процесс. Я думаю, что нету цели, мы не ставим цели там, чтобы конфликтов не было полностью, потому что это и неправильно, да, то есть конфликт — это когда встречаются разные точки зрения, главное, чтобы он такой, скажем так, не переходил ну, в какие-то затяжные конфликты, когда людям сложно общаться, хотя у нас и такое бывает, да, и такое, ну, присутствует, но мы к этому относимся все, в принципе, как ну, к естественному процессу, где мы нарабатываем, скажем так, правила взаимодействия, где мы нарабатываем, ощущаем вот как бы свои границы, границы, допустим, там другой семьи, да, то есть когда бывают, да, какие-то там неосторожно сказанные слова или там несколько раз, да, там что-то уже там решили на вечер, что вот будет так, а все равно нарушается. Вот, но я думаю, что мы, скажем так, подходим у нас к этому по-философски. То есть у нас нет такого, что все пропало, то есть бывают более такие тяжелые, напряженные какие-то, да, моменты в коллективе, бывают менее, но мы вот как-то научились, в принципе, разделять
конфликты от, там, допустим, регулярных дел. То есть мы понимаем, да, что у нас все равно там есть субботники, есть вечи, есть праздники. И то есть не надо, как говорится, все мешать в одну кучу. Что касается ССУ, ну, я думаю, много есть методик. ССУ – это одна из методик, которая, в общем, создана нашим российским академиком Курбатовым. Она позволяет именно создавать более, скажем, такую доверительную атмосферу, где люди просто согласовывают свои ценности. Ну, например, там вот ты выписываешь там 10 ценностей, что у тебя там, допустим, там любовь, Бог, там, не знаю, ты сам, твое здоровье, муж, дети, то есть какие ценности у тебя, да, у другого человека в круге там свои ценности, и потом начинается поиск общих, то есть та ценность, которая или ценности набрала большее количество баллов, они уже начинают обсуждаться дальше, то есть определяется общий смысл. То есть, а все-таки, если, допустим, любовь для всех это ценность, а что это такое? И определений, конечно, будет много, да, смыслов. Нужно найти общий смысл. В таком процессе, в общем-то, рождается и доверие, и взаимопонимание, и понимание, что какие-то, допустим, даже вот мелкие конфликты на бытовой почве, это все, скажем так, можно преодолеть, да, если коллектив объединен более высокими ценностями, и они преодолеваются. Ну, не только через ССУ, через, в принципе, личностный рост каждого участника. Практик много, то есть есть практика ненасильственного общения, есть очень хорошие, очень интересные у нас сейчас курсы по знаниям дольменов. Это то, что Анастасия говорит в книге, да, о том, что вот есть мудрецы Сейчас, Анна, дольменов. И да, вот... можно я переведу вот эту часть? Ага, Прежде, давайте. да, вот это можно потом тоже интересно будет, Да, я да, а то думаю, много, да? продолжить Ага. про дольменное и ненасильственное общение. So regarding the conflict resolution, there is no strict policy. It's unless it's something gets really out of hand, it's usually handled by the residents between themselves. In Lyubimovka, the realization is that it's accepted it's normal for the conflict to happen, because that just comes from different viewpoints and different perceptions. Unless something gets really where something has been voted already in the Vechev, especially more than once, that can be brought out, and that's still been violated. That will need to be brought to everyone's attention, and measures can be taken, but that would be an extreme case. Usually it's resolved individually between the parties involved, and it's considered to be a normal process. Now, regarding what Anna mentioned earlier, the Center for Coordination of Values, which is actually was an idea that developed by кто создал этот ССУ? Академик Курбатов. Академик Курбатов. Наверное, аббревиатуру не нужно. This idea, the notion of the Center for Coordination of Values was created by an academy member, a person named Kurbatov. And so the idea is that everyone initially comes up with 10 different values for themselves. And then as people get together, they come up with a list of common values for everyone. And then they're more fine-grainedly defined, so that everyone really agrees what they understand by those values and what others do, so they can come up with really common values. And a list of more common and higher values that are prevalent, that are fundamental, is created, that everyone then shares as a result of this process. And so then with conflicts, usually they occur, they're triggered by something that doesn't fit in this list. It's much lesser things, some kind of routine interaction, day to day. And just from this realization, people then, by prioritizing things, they still realize and have in mind that they share these higher values, where whatever the argument is about is lower on the scale. And just, I think that alone
can really help kind of de-escalate the conflict. And then Anna started talking about a couple other interesting things, about domains and nonviolent communication, which is quite well known in Western world, I think, as well. In fact, I think it comes from there. So I will let her speak to that. Анна, да, вот можно, если распространиться еще поподробнее насчет ненасильственного общения, то, что вы говорили, дольмены теперь. Насильственное общение, я просто знаю, что активно это практикуют в поселении, то есть эта методика у нас есть, не могу о ней подробнее сказать, еще не изучала. Ну, то есть, в принципе, смысл тоже, да, то есть научиться общаться так, чтобы всем было комфортно, приятно взаимодействовать, да. Вот, могу рассказать немного коснуться именно о дольменах. Значит, у нас, в принципе, уже много людей, да, кто к ним просто приезжают, взаимодействуют сами, да, сами, как говорится, задают вопросы, ездят на дольмены. У нас очень много в Краснодарском крае дольменов. И у нас уже есть люди, которые, в общем-то, даже и книги пишут, как они взаимодействуют с дольменами. Есть кто ведут курсы. Вот я сейчас прохожу курс «Знания мудрецов дольменов» Ольги Журбиной. И, ну, вот к вопросу, да, непрохождения конфликтов, как раз вот у дольменов, вот у нее на курсе очень много информации, именно связанной с тем, ну, вообще, что такое человек, да, что такое вообще наши, скажем так, законы, в том числе и общение, что такое негатив, как мы его сами создаем, что такое негативное общение, что такое позитивное мышление, да, как взаимодействовать, собственно говоря, с людьми, как взаимодействовать с собой, со своей душой, со своим разумом. То есть это такие там очень, мне кажется, важные знания, но я думаю, здесь как бы много разных дорог, да, и люди, когда приезжают в поселение, они все равно столкнутся со своими учителями, со своими соседями. И если они хотят договариваться, им нужно будет учиться договариваться. В этом смысл коллектива, да, в этом смысл кооперации. Научиться договариваться с равными, на равных. Так, а Ольга Журбина, это что, она какую-то книгу написала или что она? Нет, Ольга Журбина, она как раз ведет курс «Знания мудрецов дольменов». А книгу написала, слушайте, что-то у меня вот вылетело из головы. Купцова, Людмила Купцова. Вот она по ее книгам ведет. Я рекомендую. Там, конечно, все на русском, но тем не менее Как есть зовут? уже люди, которые... Купцова, как? Людмила Купцова. Людмила? Людмила Купцова, вот у нее не... Людмила Купцова. Она автор книг, то есть она вот именно записывала ту информацию, которая ей приходила. Ну, то есть вы можете сами поехать к дольменам. Кстати, дольмены есть по всему миру. Я думаю, что если они наведут справки в своих странах, они тоже наверняка как бы где-то найдут, да, такие места силы о том, о чем говорит Анастасия, не обязательно в России. Книга как называется? Я просто хочу, может быть, поделиться, может быть, кому-то сможет. Знания мудрецов дольменов, по-моему, так. Курс называется... Да, также «Знания мудрецов дольменов». Давайте я сейчас посмотрю, у меня как бы книжка есть, если я сейчас отойду на секунду. Okay. I'm just... Anna mentioned something very interesting and that I wasn't familiar with, so that I just kind of got some details on it. So this whole answer was regarding the dolmens. Now, on nonviolent communication, Anna mentioned that, but she says she's getting to know that. So, and I think that's well known, like I said, in the Western world. So I don't think we need to dive into that too much. On the dolmens, of course, dolmens are mentioned in Anastasia's books, Megre's books, and these are the sources of, there's the channels, right, that people receive information from the ancestors and the universe. And so there are people that even lead courses for that allow people to connect with dolmens. It involves direct visitation to the sites, and then
transformation, helping people process that information and grow and transform. One person in Russian world is Olga Zhurbina. She teaches a course. She leads the course. Maybe teaches is not the right word here. That lets people comprehend this knowledge that comes from dolmens. So that's very interesting, I think. And the other person that wrote a book called смогли найти? Общение. Да, это вот как раз Ольга Жербина ведет курсы вот по этим книгам Людмилы Купцовой «Общение с мудрецами дольменов». То есть она ведет, это у нее, по-моему, более 10 книг уже написано, и вот Ольга Жербина ведет курсы на основании книг Людмилы Купцовой. That's super interesting. So there is this book written, which also Olga Zhurbina uses in her course. This book was written by Lyudmila Kuptsova, and it's called «Общение с мудрецами дольменов», which means interaction with wisdom of dolmens, or wise men of dolmens, since we may know that, you know, if we recall the story that there were people actually meditating eternally in these dolmens, and therefore this book is called The Wise Men of Dolmens and the interaction with them. So maybe, Gabriel, we could somehow, I know you and I looked at a few books before and talked about coming up with translations as well. So we can also point the audience to this book. I feel like it's super interesting. Right. Interesting. And I will share. Am I able to use chat as well? Oh yeah. You should be able to chat. When you go to the chat thing, there's a little drop down. It says to, and you can select who you're chatting to. So I think you should put everyone if you want to send it to the whole group. I see. Lyudmila. I'm just gonna kind of come up with my spelling. Yeah. This is the author of the book. And while Nikolai's doing that, mentioning the dolmens, if any of you ever have the chance to travel to Russia at some point in the future, I actually went and experienced the dolmens myself, and it's something that is kind of impossible to put in words on how profound it is. But I can understand. Our Russian friends are extremely blessed to be able to have the dolmens and to go and interact with them and get clarity from them. So if you guys ever have the chance to travel to Russia, I'd highly recommend it, even just for the dolmens alone. It's an unbelievable thing. Yes, I second that. То есть есть разные методики, собственно говоря, да, и научные, и эзотерические, чтобы научиться взаимодействовать и с самим собой, и с соседями, и внутри семьи, да, и с самим собой, и с соседями. То есть, как бы, я думаю, что как бы они есть во всех странах. Вообще различные методики, да, по поводу, связанные именно с решением конфликтов. Ну, вот это вот именно тема про дольмены, да, она прозвучала у Анастасии. Вот люди, как бы, у нас очень много людей, на самом деле, ездят на дольмены. Из поселения очень много людей ездит. And so the reason why this was brought up in the context of conflicts, back to the topic, is that it does also help people when they come back, when they visit these domains, come back to the settlement, they really look at their peers as teachers as well, a lot more respect and just inner harmony as a result of interaction with this dolmen. So I think this course also touches upon interaction with peers and the concept of conflicts and resolution. That's why it was brought up in this setting. Very interesting. Very interesting. And I know when I went to Russia and I experienced the dolmens, I was trying to resolve a lot of inner conflict at the time, and it definitely did that for me. So yeah, this is a good advertisement for some dolmen tours in Russia if you guys ever want to go.
Okay, my friends. So I'm gonna try to get on to some next questions. Nico, it looks like some people in the audience are uh if we're able to speak in shorter sentences just to follow the translation a Okay. little more, or because it seems like a little bit of Russian. So if you could let Anna know, and then let me try to get to the next question here. But you're doing amazing, brother. Um, really, Thank really you. appreciate it. So Let's let's try go in to the shorter chunks. Yep, let's see what we got here. So, Petru, you submitted a question that I just think is so interesting that I have to get to it. So Petru's question is, if they were to start a settlement again, what are the top 5 things that they would focus on, and what are some things that they would actively avoid? If they were doing it all over again, what would they focus on and what would they avoid? Sorry, Gabriel, can you repeat? I don't think I still have it on my screen. Can you repeat that, please? Yeah, it's not on the Q&A thing. If you I click don't on know where Q&A, should I be looking under open or yes, under open. And then if the you first scroll question down, I under think, open for me is Petru's question for myself, yeah, right? this is the third one here. Oh, I'm just skipping around. okay. If they were to start a Third settlement one. again. Yep, that one. Okay, I see it. So, Анна, вопрос такой. Если бы вы снова вам... Oh, it just jumped. Oh, because I dismissed it. Sorry. Окей, I I remember. didn't So, realize. если вы снова вот, основывали бы поселение, какие бы 5 основных вот моментов вы бы обозначили, что вы бы, как бы вы сделали сейчас по сравнению с начальным опытом? Сейчас, одну секунду, Я я бы, точно I know that's a наверное, huge question. Gabriel, since the question is gone, I just want to make sure because I kind of glanced at it and then it went away. Could you vocalize the question again, please? I just want to make sure I translated Yep, it. absolutely. Of course. And so the question essentially was, if you were to start a settlement again, what are the top things that you would focus on, and what are some things that you would avoid? Так, ну, значит, вопрос таков, вот дословно, что если бы вот сейчас вы снова основывали поселение, какие бы 5 основных моментов, на которых вы обратили, вот, сфокусировали ваше внимание, и наоборот, какие 5, ну, я не знаю, 5 или сколько, которые вы хотели бы избежать? То есть, я так понимаю, что вы хотели иначе сделать, или что вы считаете важным, что, к чему нужно аккуратно относиться и избежать? нужно аккуратно относиться к балансу между общественным и личным. То есть строить свою жизнь так, да, чтобы хватало ресурсов и на, собственно говоря, вот личное, да, пространство, на свои личные проекты, и хватало ресурсов на общественные, потому что бывает так, что, ну, как бы возникает, прям чувствуется, да, перекос. Такого быть не должно. И я думаю, что, наверное, я как один из активных участников, да, процесса организации, ну, уже как бы я сейчас к этому пришла, но на самом деле думаю, что как бы не надо стараться сразу построить все идеально. То есть это как бы невозможно, это длительный процесс, и нужно понимать, что вот образ поселения, да, который создается вместе, ну, однозначно он, ну, не получится вот 100% так, как вот, да, там все мечтают, потому что от мечты до реальности все равно как бы такой большой промежуток, и нужно уметь просто видеть результаты, которые получились. То есть, как говорится, найти 3 плюса. В том даже то, что не получается. Возможно, просто то, что не получается, ну, ты просто неправильно изначально как бы изначально выдвинул, да, вот этот вот требование. Вот, например, сейчас вот мы хотим, как такой более конкретный пример, мы сейчас Одну секунду. хотим... Анна, тут меня попросили немножко по сжатии попробовать. Давайте мы так попробуем.
I was just saying that per someone's request, I think let's try a little bit shorter chunks. So the Thank you, things. brother. Yes. So Anna feels like it's very important to be able to find this balance between the private, if you wish, myself, family, and then the overall settlement space. So that fine balance is very important to focus on, and either shifting too much into the personal side or the community side on the other end can be leading towards some problems. And so that is what when she talked about being able to avoid that disbalance, or in other words, finding the right balance. And then the other thing, that not being too much focused on really letter to letter following, like having this ideal image to how things should work in everyone's imagination or perception of maybe Anastasia's books, and then becoming disappointed to that when things may not unfold that same way. On the opposite, really appreciate admitting that nothing is perfect, and really appreciating the results that do arrive is key. Вы какой-то пример хотели привести? Сразу, ну, пример, что вот мы хотели, например, да, чтобы у нас было 5 лет до переезда аренда, потом в собственность, да, у нас сейчас и есть пока так по положению, да, что 5 лет земля в аренде с переходом, да, в право собственности после того, как человек построил. Сейчас мы видим, что, ну, эти требования завышенные, то есть людям это сложно, они не работают. Наверное, сейчас будем пересматривать, то есть быть, ну, достаточно гибкими и собираться, да, и пересматривать, да, те как бы какие-то наши позиции, которые вот мы видим, да, что людям это сложно. То есть изначально просто у нас вот было такое, знаете, то есть что вот мы придумали, то есть это вот очень важно, потому что, да, а потом ты понимаешь, что, ну, а так не работает. И нужно, значит, брать и быть гибче сразу. Сразу быть гибче и сразу начинать взаимодействовать по границам, по конфликтам. Прям вот сразу, как только команда создается, нужно сразу в эту область прям смотреть, чтобы не наступать, не тратить кучу энергии на это. Мы позже к этому пришли, скажем так. По поводу конфликта не могли повторить еще? Я понял по поводу 5 лет аренды и... По поводу конфликта я бы предложила сейчас сразу бы, то есть если вы планируете, то есть создавать каким-то коллективом поселения, то вопросы взаимодействия, вопросы конфликтов, да, и как вы в них вот вообще себя ведете, этот вопрос вот прям нужно сразу практиковать. То есть я думаю, что это позволит избежать вот таких вот каких-то затяжных конфликтов неприятных, которые потом сложно межличностных решать. Потому что люди – это очень важно. Ну, да, конечно. Все вокруг людей. So the first thing Anna said was something that they've planned for, which didn't quite work out. She just gave an example. And regarding not being too focused on the ideal picture and being able to make changes along the way, is they initially proposed that each family gets the land parcel for 5 years of lease from the settlement, and then it becomes their private property at the end of the lease. But that didn't quite, and which means that I think, let me just clarify here. Анна, а то, что она переходит в частную собственность, это им нужно как бы выкупить ее, получается, да, у вас? Нет, это они вот уже взнос. Нет, она просто, это как раз вот когда они взносят, то есть у нас изначально было, что 5 лет аренда с правом выкупа. То есть если человек
именно вот построился уже, переехал, да, то после этого, да, в течение 5 лет ему из аренды уже это переходит в собственность. Договор заключается сразу, аренда с правом выкупа. То есть он сразу, как человек приехал, взял участок, взнос как бы внес, а он такой договор сразу заключает. Но мы поняли, что, наверное, сейчас это будем обсуждать, то есть уже, как говорится, в воздухе витает, что надо сразу просто людям после кандидатского срока сразу передавать в собственность. А Потому что очень сложно вот это. что не сработало-то, вот что не так с этим процессом? Ну, это сложные условия для входящих людей, то есть они должны взять в аренду, построиться вот на этой арендуемой земле, да, то есть как бы ну, достаточно, скажем так, для многих людей, ну, наверное, завышенные какие-то, да, требования. И на самом деле завышенные требования по отношению к себе, потому что если ты человеку объясняешь, что вот так правильно, то вроде как весь коллектив, который здесь, он ему должен и как-то вот обеспечить обязательно какой-то вот результат, да, совместных действий. А это тоже неправильно, потому что результат совместных действий, он все-таки такая, ну, живая вещь, да, то есть что-то совместно задумали, какой-то проект пошел, какой-то проект тормозится. То есть поэтому, наверное, все-таки вот, ну, по крайней мере, наша семья сейчас так думает, что правильнее после кандидатского срока сразу передавать в собственность участок, не делать эту аренду с правом выкупа. Хотя я знаю, что есть поселения, где люди живут вообще не на своей земле, а у них земля оформлена вот на некоммерческое партнерство. Знаете, да, такой пример, например, Да, ну, насколько я знаю, в Ковчеге так было. да, да. Сейчас не знаю как. So what Anna is mentioning, I just clarified if the family needs to buy it out when it becomes private property, but actually that's not the case. It's covered by the initial fee when the family gets admitted to the settlement. This parcel. It's just that she mentioned something very important. I think that there's always should be a equivalence between the expectations from the family that begins their way in a settlement from them, and also what the family expects from the settlement itself, because some things keep changing as well in a settlement, and some projects keep evolving. And when they begin their journey, later on things do not look the same way. So it's unfair to expect from the family something rigid like this 5-year lease term when things on outside keep changing as well. So she feels the proper way to do it now is after this trial period, which we talked about, is to give them the land in private possession right away. And across Russia, there are various forms of ownership of land. Some are owned by kind of like a land trust equivalent in the United States, basically by the settlement, and there's no private property at all. In Lyubimovka, there is, and this she feels like that process needs to be changed a bit to where what I mentioned earlier. And then the other important thing to focus on right away when a group of people begin a settlement is the interaction between the members and the resolution of conflict. I think that was a great question earlier because we're coming back to it here again, and just thinking through and really kind of working on it and practicing from the very beginnings of when the group comes together is fundamental to the success of the settlement. Very interesting. Yeah, I know a lot of people think about how do you make that transition from the trial period to somebody owning the land. So it's a really interesting thought about going straight from the trial period into permanent possession of the land. I know a lot of different models and people are working on that. So very interesting answer. So the next question, and Nico, this is in the open section in the Q&A. I want to focus on this question from Tal, because I know this is a question that a lot of people have, especially in regards to settlements. So how do you start searching for land
and what are the criterias that you should focus more on? Вопрос такой, Анна, значит, когда вот вы выбирали, как вы считаете, вот если группа сформировалась уже, она, значит, вот подыскивает себе землю, вот что важно здесь, какие критерии к этому, вот по подходу, чтобы найти землю, на чем? And if Anna could Ну, мне try кажется, like что shorter здесь phrases for the English listeners, that would be awesome. Ага, нас все еще хотят, чтобы мы чуть-чуть покороче. Давайте попробуем. That wasn't short enough the last time still. I guess not. We will try as we are getting Сложно closer. And судить. thank you everyone who is in the audience, because we're doing our best to make this happen, right? We have our speakers in Russian, we have translation, and we're really trying to bring you this information in the best way. So we appreciate your patience as we work all this out. Ага, нас попросили попробовать еще покороче. Хотя иногда разбивается мысль, как бы я вот законченную мысль перевожу. I'm telling the audience that I'm asking some questions to really like get a good idea about the overall thought and the message to the audience. And then I'm trying my best to relay that to you through the translation. So I feel like if it's too fine-grained, it's harder for Anna to, it becomes too separated. So we will try to find, I appreciate everyone hanging in there. It's a fine balance between how fine-grained it is versus being able to transfer the overall idea and message. But let's try here a little shorter. Так, Анна, значит, мне повторить? That makes a lot of sense. Ага, that's good. Вот по поводу выбора земли, значит, вопросы критериев. Выбор земли зависит исключительно от той команды, которая собралась, что им нужно, где им нужно и какое у них законодательство. То есть это, я не знаю, как в других странах, да, поэтому здесь нужно отталкиваться от тех людей, которые собрались, что они хотят, ближе к какому городу, там, да, там, или для них принципиально, не знаю, там, ближе к заповеднику. Вот у нас земля, например, близко к заповеднику. Это очень такой вопрос, ну, команда сама решит, та, которая собралась, что для них принципиально, да, при выборе земли. Yeah, so Anna feels like... Финансовый вопрос. Anna feels like this is very subjective. She doesn't think that she can offer any kind of general guidelines. It's to each group, each initiative, they have their own criteria as to like how close it should be to the nearest city, based on the needs of the members. Anna's settlement is close to a nature preserve, so to them they enjoy that part. But really, also, of course, the financial side of things plays a big role as to where that land can be afforded. So I think she just feels like this is very subjective to each individual initiative. Got it. That makes sense. Did Anna want to continue, or do you think she's done, Nico? Ну, это мы покрыли, да, по поводу выбора земли? Ну, я думаю, да, потому что, ну, это как бы такое, это очень субъективно, то есть надо выписать, кому что нужно, да, и уже от этого отталкиваться. Как мы, если они хотят, я могу рассказать, как мы выбирали, но для них это, собственно говоря, может ничего не дать, да, потому что, не знаю, может, им государство... Да, что, может быть, им государство эту землю выделит, да, я же не знаю, как вот в других странах там у них обстоят дела с этим. Anna's wondering if she should share her own story, that she can share if people are interested. So maybe you can have a little yes or no response here in chat. What do you think, Gabriel? Yeah, if it seems like people are interested, Anna's story about, I guess, finding the land and creating the settlement. So that sounds good. Да, ну давайте, расскажите, да, вроде люди хотят услышать. Как мы выбирали, да? Ну, собственно говоря, у нас так получилось, что у нас инициативная группа, все семьи были в Твери,
Кстати, выехало в итоге только 50% из тех, кто были в городе из инициативной группы. Значит, мы для себя сразу решили, что нам нужно не дальше 60 километров от города, потому что у нас, как бы, да, у многих мужчин бизнес в городе, и для нас это было бы, ну, то есть удобное расстояние, в то же время экологичное место, и как раз мы нашли участок, граничащий практически, ну, он близко находится с заповедником, место не проездное, чтобы было безопасно для детей, у нас действительно такое место, у нас не транзитное место. Также нам было важно, чтобы себестоимость была, ну, то есть бюджетная была сумма. И, собственно говоря, вот когда мы узнали, что можно делать вот эти вот водоемы, мы как раз нашли землю, которая стоит, ну, стоила, да, на тот момент достаточно недорого, и применив вот эту технологию Зеппа-Хольцера, мы себе сами создали водоем, потому что земля около воды стоит гораздо дороже. Ну, например, вот такие, как бы, да, там не все позиции, чтобы покороче это было. Еще есть позиции другие. То есть вот такого плана позиции. Так, сейчас Ну давайте... еще нам нужно, чтобы участок был не меньше 150 гектар. Ну и у нас, в общем, площадь там больше получается, да, оформленной земли, потому что мы бы хотели, чтобы поселение имело возможность развиваться, да, в дальнейшем по количеству семей. So in Anna's case, with case of Lyubimovka, everyone was in the same town of Tver. It ended up that only half of the group actually ended up proceeding and moving onto the land. That was just the outcome. Now, some of the other criteria, they knew that it should have been no further than 60 kilometers away from the town of Tver, just because of the needs of the members of the group. It had to be ecologically a clean, ecologically sound place with no pollution. Like I said, they are located close to a nature preserve. To them, that was very important. There should be no pass through the region and through the zone. It kind of dead ends, so there is no pass through traffic. The budget obviously was important. They found something reasonably affordable, and by adding the aquatic features and the lakes that we talked about, that really raised the value of the land significantly. And the last thing she mentioned, the land acreage should have been at least 150 hectares. So I believe that's 425 acres, or give or take. So that was their minimal size, but actually they ended up being able to get more adjacent lands down the road. Ага. Very interesting. Что-то еще, Анна, по поводу критериев, или это все? Ну, там критерием у нас еще были... Да нет, наверное, это все. Из основных это все. То есть, что у нас было. Ну, чтобы дорога была достаточно более-менее такая, да, там нормальная тоже мы смотрели, хотя она у нас не получилась прям идеальной. Наверное, да. Основные я перечислила. I think she says that these are the main ones. The only other thing she can think of is that they also looked for a good access road to the settlement, and while that didn't work out like exactly ideally, but it's not that bad. I mean, yeah, I've traveled that road, and I can say that it's definitely better than some of the other settlements roads. Yeah, some of the roads are pretty crazy over there. You gotta go very off road for quite a while for some of them. So that's very interesting. I'll just let me translate that for Anna. So she gets the. Sure. Анна, я сказал, что ваша дорога, хотя она может и не идеальна, она точно гораздо лучше, чем многие, на которых мы ездили к поселениям. Да, это да. Ее сказали, через 2 года нам сделают уже хороший. Она стоит сейчас в плане.
And she's saying that even because of this relationship with the administration, they are going to improve that road for them in the next 2 years. Wow. По крайней мере, да, есть такая информация. That's actually one of the, well, I guess one of the, well, we can come back to that. Another question from an anonymous attendee here was, and this is a question that a lot of American or English speaking people kind of debate online. I've seen way too many debates about this exact subject. But the question is vegetarian, and what if people disagree on this subject around you in the community and between partners? So I guess the question is, are the people on the settlement vegetarian? Is there some kind of requirement to be vegetarian? And that kind of opens up to some other things as well, as like people wonder about alcohol consumption or things of that nature. And I would be very curious to see how Anna and her group handle that. Значит, вопрос по поводу диет и различных привычек там, что алкоголь и прочее, то есть, ну, скажем, вопрос вокруг вегетарианства, то есть, есть ли у вас какие-то там правила по поводу или там, я думаю, ограничения, вряд ли у вас есть, но вот насчет этого вопроса, то есть, Значит, как это смотрите, так как мы, собственно говоря, ЦСУ практикуем вообще, то есть на общественных территориях мы договорились, что у нас питание вегетарианское, ну, допускается молочная продукция, все как бы, да, вот, и яйца. То есть это что касается общественных праздников, общественных каких-то вот там субботников, да, алкоголь и курение на общественных территориях у нас запрещено, как в принципе и везде, да, то есть если там брать какие-то общественные зоны, и в городе тоже это запрещено. Вот, что касается непосредственно людей, то, конечно, это, ну, личные границы, это личное дело семьи, то есть то, что внутри семьи, ну, зачастую, допустим, у нас есть семьи, где, допустим, там один супруг вегетарианец, да, там второй, он там еще там ест мясо, рыбу, да, но он все равно как бы, скажем, там, да, в любом случае там следит за качеством продуктов, да, там, за, собственно говоря, больше их такой и питательной ценностью, вот, и, ну, внутри семьи такой естественный процесс, да, перехода, подбора того, что тебе нужно. Что касается детей, соответственно, дети тоже, то есть, ну, у нас есть семьи, которые, да, вот полностью вегетарианцы, и дети показывают прекрасные результаты в спорте. Вот эти семьи, в общем-то, и изучают и аюрведу, являются там сертифицированными специалистами в области питания. У них прекрасные как бы результаты в плане здоровья, да. Я говорю, есть семьи, которые, ну, двигаются, да, как бы в своем ритме, скажем так. Но на общих территориях есть правила. На общих территориях вот так. Еще раз насчет правил. Растительное питание, возможно, молочка плюс яйца к растительному. Ну, конечно, алкоголь и курение. Ну, бывает, что, допустим, если туристы приезжают, у нас просто есть зона, где можно покурить, то есть, чтобы, ну, не при детях. Выпить нельзя. Ну, то есть, как бы туризм с алкоголем у нас такого нет. Ага. То есть на общих территориях возможно молочку, в основном растительное, но можно приносить ну, вот молочку. на праздниках, да, на праздниках, на субботниках, то есть на наших совместных каких-то вот мероприятиях, на детских мероприятиях. Okay, все понял. So in Lyubimovka in particular, it is left to the family how obviously they prefer to eat, what kind of diet they have inside their family. There are families that where one spouse is having one diet and another one is having a different diet with meat. There's families in transition. And now there are also families that are fully vegetarian with multiple children. And Anna is saying they're very successful, actually. They perform well in various competitions that involve physical activity. Now, when it comes to common gatherings on common grounds, they do have a rule that when they have a meal,
community meal, then no meat or chicken is expected. It's mostly expected plant-based food, but it's also okay to bring milk-based, lactic, and eggs if desired. So there is some freedom there, but it's not, it's expected not to be consuming animal-based foods on common grounds. And sure enough, they have a rule for both the residents and the tourists not to be consuming alcohol or smoking anywhere on the common grounds of the settlement. Just like with, she says, in cities, there are areas where that's also prohibited. Еще можно добавить, что есть поселения, где полностью сыроеды, например, да, а есть поселения, где ну, вообще, собственно говоря, нету никаких правил касаемо питания, да, то есть отдано на откуп семьи, то есть чтобы они понимали, что, ну, как бы разные бывают, да, варианты, на самом деле. Да, точно. Anna is saying that overall in Russia, there are all kinds of settlements that, to the very extremes where everyone is expected to be raw foodists, to where there are no rules whatsoever about diets. Right. Interesting. Very good answer. Yeah, I know that's a touchy subject for a lot of people, and especially because so many people are still outside of Russia in kind of the realm of theory and not execution. People are wondering how to handle that. So Gabriel, just to let you know, I will need to jump off in about 7 minutes or so. Yeah, just give you sounds good. Yeah, thank you, brother. Galina, would you still be open to help us translate the remainder? And maybe Nico, we can check with Anna and just see how she's feeling about continuing to answer some questions, just to be respectful of her time and energy here. Yeah, let's do that, sure. Анна, во-первых, мне нужно будет отойти скоро, то есть на сегодня где-то 5-7 минут у меня еще есть. И тут может Галина подстраховать. И вообще интересуется, Габриэл, как вы себя чувствуете, насколько вы еще... Ну, смотрите, если есть вопросы, то есть я всегда, как говорится, рада помочь людям, которые тоже к этому стремятся, но мне бы, наверное, тоже было бы удобнее не позднее 8 закончить. То есть это еще 40 минут, сколько там? 40 минут. Да, ну у нас, мы говорили про 1,5 часа, но как бы тут она уже как идет, вот, ну, до 8 нормально, вот, в принципе, дальше, если будет еще интересно, можно будет потом встретиться, если будет еще интерес. Да. Anna is saying that she feels good. She does want to try to wrap up in the next 40 minutes or so. And then if there are more questions, that makes sense. then we can continue next time. Okay, awesome. Thank you, Anna. So Galina, I'll bring you up here. So when Nico has to jump off, and Nico and everybody in the audience who's still here, please give a big thank you to Nico, because he's doing an amazing job here with summarizing all this information and trying to give you guys clear and good and useful answers. It's not easy work to translate like that. And this man's brain is working really well right now. So lots of gratitude thank you. for Nico for this. And yeah, we're bringing on our good friend Galina, who has been in the chat, and you guys can, we did an interview with her. She lives on a settlement, the most northern Kinsdomain settlement in Russia, believe it or not, in a place called Karelia. And very glad, Galina, thank you for being here with us. It's so good to have you. And her husband, Vadim, is also a prolific content creator about settlements in the Ringing Cedars in general. So you should follow them if you guys don't know. Yeah, lots of thanks to Nico in the chat here. This is great. And yes, so I guess we'll get to one more question. This is an interesting one. This is from our friend from South Korea.
I would try to pronounce your name, my friend, but I don't want to mess it up. But our good friend from South Korea here has a few questions. These seem to be focused more on um, foreigners like visiting and joining the settlement. Um, Pretty much, do they allow foreigners to visit and move to the settlement? And just, I guess, some questions about foreigners living on settlements in Russia in general. This is something that I can answer just a little bit. I know that some of the larger settlements do have members from foreign countries. I've seen people joining settlements from the USA, from Germany, from other countries. You could even say like people who are part of the Russian diaspora, or people who've moved from Russia returning to Russia, to from wherever they lived, like USA, Germany, and places like that. And I know Nico could speak on this directly himself a bit. But so that's the question. And then Nico, I think you can see that one in the Q&A. So I can speak a little bit. Yeah, so I am kind of in between the two civilizations here. yeah. It's probably a longer story. Long story short, I do go to Russia, and we visited quite a few settlements. And in fact, Anna's settlement has been, I very much sympathize. This settlement is, I think it's amazing what they're doing there. We ourselves were and are considering to move there still down the road. We just have to work out some logistical issues. And with that, I'm going to leave you, brothers and sisters, here. Thank you very much. I will just translate for Anna what I said, and I will relay this to Galina, the rest of the conversation. Анна, я сказал, что меня спросили про мою историю, я сказал, что ваше поселение мне очень симпатизирует, то есть я до сих пор, у меня очень хорошее впечатление о наших пребываниях там, просто у нас некоторые есть такие жизненные обстоятельства, которые нужно сейчас разрешить, но мы все еще хотели бы тоже быть частью вашего поселения, как семья. Вот что я сказал. Спасибо. Мы вас ждем. Anna is saying they're waiting for us. Будьте готовы. Which makes this just made my day. Я очень рад слышать. Thank you, everyone. We will see you next time. Bye. Thank you to Nikolai. До свидания, Николай. До свидания. Всего доброго. До встречи. До встречи. Okay. And Galina is here. Galina, can you unmute yourself? And yeah, nice to see you. Yeah, nice to see you too. Hello, Елизавета, thank you very much. Sorry for... Елизавета, здравствуйте. Спасибо, очень слушалась, приятно очень вас видеть и познакомиться с вами. Я Анна, это моя дочка просто там. Елизавета. I'm sorry, okay, Анна. Извините, Анна. Анна. Рада с вами познакомиться. Маруся, мама, что ты хочешь? Мою зарядку хочу. Ребенок маленько тут. Ребенок маленько. Все, иди. So cute. Okay, Galina, did you catch that last question, or should I know I probably said a lot there. Should I recap that? Maybe, maybe yeah, you'd better go, because I was making pancakes when I found out that I need to translate it. I was just changing my clothes and finishing cooking, and sorry, I just lost, and I just was, I have to translate, guys, eat your pancakes, and I need to go. You're perfect, Galina. Yeah, we love it. The Kinsdomain life, making pancakes for the family. This is beautiful. So yeah, Galina, can you see the please? Q&A section there? If you click on the bottom, do you see Q&A there? Do you want to say hi to everybody? That's Vadim here. That's Vadim. No, he's not ready. He went to the city, and he went to the city. Let me see. Is it the one from South Korea? Yep, that's the one.
So pretty much it looks like it's about, do they allow foreigners to visit her settlement, and would they allow foreigners to move to her settlement? I guess that seems to be the general sense of it. Окей, Анна, а вы позволяете иностранцам приезжать в ваше поселение, и можно ли иностранцам взять в пользование гектар земли? Вы знаете, вот по закону не могу точно проконсультироваться, по-моему, там есть какие-то сложности, вот именно не гражданам Российской Федерации. Но надо сейчас смотреть законодательство. Что касается посещения, конечно, да, мы всегда как бы открыты. У нас приезжали люди, но в основном семьи приезжали те, кто, как это называется, допустим, жена эмигрировала, да, к мужу там куда-то, да, и они приезжали вот с Испании у нас была семья, еще была семья, которая, по-моему, они были сами с Прибалтики, жили в Англии, тоже как бы они сейчас переехали жить в Россию, вот, тоже к нам приезжали. Да, мы разрешаем, конечно. Почему нет? As for legal procedures, and to be honest, I personally also don't know about whether foreigners are allowed to own a hectare. I believe they aren't. There are some restrictions, but of course you are very welcome to visit. And personally, they have these examples. Like, why not? Normally, that's the case when a Russian woman immigrated somewhere abroad, and she formed a family. Now they're searching the ways to come back. So they've got families from Spain, from Europe, from England as well. So that's a normal like procedure. And in our settlement as well, we've got from Germany, from France, quite, it looks like a normal practice. I mean, visiting. And are these Russian, like they were Russian born people and they're coming back to Russia, or they're completely foreign? Анна, а это прям полностью иностранцы были, или это вот как-то они уехали и потом возвращаются? Ну, я говорю, что это были, например, там жена русская, да, а муж вот был испанец, они приезжали. Двое людей было, они, по-моему, в Прибалтике жили, то есть потом уехали жить в Англию и переехали жить в Россию, получили здесь гражданство. То есть, ну, можно сказать, что они оба иностранцы, но они русскоязычные, то есть у них русскоязычные корни были из Прибалтики, то есть они приехали, они оба владеют языком, вот. Еще был один тоже мужчина, приезжал с Прибалтики. Таких вот прям, чтобы вообще вот иностранцы не было, вот чтобы вот, скажем, ну вот кроме вот этой семьи, которая с Прибалтики. Но у них все равно, говорю, у них все равно русскоязычные корни, они сейчас гражданство получают русское. Из-за того, что предки русские. Но на самом деле у нас, как бы, насколько я знаю, проблем нету. То есть у меня, например, вот знакомые, то есть это не про поселение, просто у них проект, например, совместный с немцами, и они в Турции сейчас этот проект продолжают делать, то есть и, по-моему, к нам туристы приезжают, то есть как бы проблем приезда-то, по-моему, нету. Именно как туристам, я имею в виду. So totally total like foreigners, no. So normally it's like half. So normally like a wife, somebody relocated from Russia maybe years ago, and then they're trying to come back. There were two people from Eastern Europe, but they've got Russian roots. Like, so again, we can't say that they're totally strangers and foreigners to Russia. And now they're going through the process of getting their Russian citizenship, as they have these Russian ancestors. So normally no. And as Anna mentions, there aren't any problems. Like Russia's still open to tourists. There aren't any problems with visas or anything like that. In our settlement, yes, we I don't know why, but normally like we had some cases, Russian wife, no, purple person who immigrated even maybe 20 years ago, normally in the 90s. Yes, they married there, got kids, and came to visit us, to visit our kin's domain, and searching for ways to come back.
Mm, I just interesting. want And the to, oh, go ahead. sorry, I just want to jump in quickly till I can, till this little man would let me. Just want to let you know that I know that one case, like last year, one Canadian family, they're not Russian, they don't even speak Russian very well, but they do immigrate through program as a farmers. They have their channel, YouTube channel, and they are explaining all the process, how they're doing that. So people who wants to live on the land, nowadays, Russian government made some sort of program so you can migrate, and they even give you a plot of land. So something like that. I'm not sure what is it exactly, but I know those guys, like they have 7 kids, and they moved to Nizhny Novgorod, and they're waiting for approval for the land. So if everyone is interested, I can send the link about their story and how they do Yeah. it. So just wanted to share that. Yeah, thank you, Svetlana. That's super interesting. So people immigrating to Russia as farmers. And the last point to that question, Galina, I think you can let Anna know that our friend from South Korea says they've got 8 people from South Korea that would like to visit. And he was giving his email. So if Anna's open to that, then they want to visit. Анна, и как раз есть группа из Южной Кореи в количестве 8 человек, и дайте знать, если вы готовы, например, их принять, то они готовы приехать, если вы... Хорошо, да, хорошо, мы в She's чате ready, обсудим. окей. Он Great. прислал свои How контактные should they данные, имейл. contact her on like Мы VK? обсудим это, обсудим, ну, наречие, то есть как бы если у нас будет готово туристическое, так сказать, туристический коллектив принять, то, конечно, можно обсудить это. So they need to decide it on Veche. If the infrastructure is ready to accept 8 tourists, then they're okay. It's okay. Got it. Mm-hmm. Okay. So yes, our friend from South Korea, I guess they need to decide as a group, you know, the settlement, if they're ready to handle any visitors. You can look in the chat here. That's Anna's VK page. Is it best to contact Anna via VK, Galina? Анна, с вами как лучше связаться? Через ВКонтакте, через имейл? Как вот вас соединить с этой группой из Кореи? Ну, наверное, пока я попрошу, может быть, все-таки Светлану немножко помочь. Вот у нас есть Okay. там, да, чат сейчас создали в Телеграме. Как-то мы через нее давайте попробуем хотя бы You can предварительно contact me on Telegram. переговорить, да, So through если она Светлана. может нам помочь. Okay. Yep. So if you guys are interested, I guess, in connecting with Anna or visiting anybody, just connect with me on Telegram. I just put my Telegram username on there, and we will make that happen. Ну, это не Okay. проблема. Spasiba, Anna. That's very nice. So No here we problem. go. Here's an interesting question from Sage. So if people want to leave the settlement, how do they release their land? And I don't know, back into the settlement, or do they choose new residents? So pretty much, how do people leave the settlement? Анна, а как люди покидают поселение? Как остается земля? В общем, как люди выходят из поселения? Ну, все по-разному. У нас не было такой ситуации, чтобы вот... Нет, хотя была, нет, была одна ситуация, да, у нас люди как бы взяли участок, потому что у нас же и в деревне участки, да, можно брать людям, то есть не только создателям родовых поместий. Вот у нас одна семья, которая взяла участок в деревне, да, они перестали, ну, в общем, решили выйти, да, как бы из сообщества. Как покидают, понимаете, как бы если это путь не ваш, это путь не ваш. И в поселениях, ну, есть такие ситуации, да, где участки продаются, то есть, ну, семья поняла, что либо это место не их, либо, ну, что-то, знаете, бывает, вот ситуация там
Ну, бывают трагические истории, да, когда там гибель мужа, я вот знаю, да, там семья была вынуждена уехать в город, потому что, ну вот, скажем так, ну, они приезжали, это они как бы не кинули участок, вот. Но есть люди, которые просто, наверное, попробовали и решили, что это не их путь на данный момент. Я думаю, вот так люди, как люди покидают? По собственному решению, Тут если вопрос, наверное, вопрос в этом. больше Или как бы в земле, вот, а как земля, как с участком потом идет, ну, как как правило, в участок поселении возвращается? те, кто покидают, у них, смотрите, как правило, в поселениях 2 варианта. Либо люди начинают просто продавать свои участки, либо если у них совместно долевая собственность, то, соответственно, они как бы, ну, как-то сообща, да, то есть все равно они тоже начинают продавать, но они как бы должны согласовать условия продажи, со всем некоммерческим партнерством. Вот, есть еще вариант, насколько я знаю, есть поселения, где вот, собственники, кто первоначально как бы землю продавал, там, ну, у них как бы с коммерческой составляющей, вроде как он говорит, что он, если люди отказываются, он назад выкупает участки. Ну, то есть, по-разному. Либо просто сами продают, либо сообща с партнерством. So each time it's different. So it depends on kind of partnership, of legal partnership they have in this settlement. For example, they had one case when the family left, and then they started to sell their land themselves. And sometimes it happens that, yes, like she mentioned before, people try and understand that's not the way. Once there was like a tragic accident when husband died and the wife with kids had to relocate, come back to the city. So there are mainly they sell themselves the land, but it depends if it's your own property, so you sell your land yourself, and if it's not your property, if it belongs to like to common, there is such a form of owning the land when it belongs not to you but like to the partnership, then you have to sell to this like company partnership back. There might be some regulations, conditions, but they're specific in each settlement. Or Anna mentioned one case, but again, it's not about her settlement, but she heard that it's again depends on the type of ownership they have. That if there is one owner of these huge hectares, because sometimes it happens that one person owns and he sells, then this one owner can buy it back. No, get it back. Like Interesting. So it depends on the type of ownership you've got. In our settlement, for example, all our kin's domains are our private property. So if it's like it's not your way, then they resell it. And they sell it to people in the settlement or not to people outside, right? Like people who aren't members of the community? Basically, we know about these things, so they contact us and say that, we decided to sell this land. We understand that it's free, and among our settlement, we start offering, because anyway, people come to us, and we consider it as an advantage because this land like was legally organized. It's because there are several episodes you have to go through to make it legal. Like there should be a special engineer that will calculate the land, it will connect it to the general map. So there are kind of procedures, and it becomes organized. Like it's not it's an official piece of land that you can send. So for us, it's an advantage if the family, it's like legal. You don't have to go through so many legal procedures, because Very interesting. it costs some money. So again, for other families who come, we say, okay, this land, for example, is totally free, so you have to go through this more episodes, like more stages. And this land, for example, unfortunately, this family decided to sell this, but you don't have to go no, if we normally like maybe 10 steps, so 5 steps were done by this previous family. So mainly just the act of selling and owning, and you got it. Got it.
Amazing. Анна, я немножко So рассказала, here, как у нас поселение работает. Вот, что как вот мы продаем. Ну да, у нас на продажу не выставляется, но мы же знаем, мы тут все свои. А вы Просто немножко откуда? рассказала. Карелия, Карельское Залесье. mhm, amazing. Okay, here is another really interesting question from Petru from Romania. And um, and I guess Galina, you can answer this one as well. He said, in your experience, what is the attitude of the state institutions toward people who are starting settlements? Are you aware of any changes over time in their attitude? And do Russians in general feel that they can trust the state? And by the way, Galina, the questions are in the Q&A section there if you want to read them yourself as we're going through here. Анна, как относятся властимущие к вам? Как они относились к вам в самом начале? Замечаете ли вы какие-то изменения, которые произошли в целом, как государство относилось и стало относиться к вам? Ну, я не знаю, к нам никогда не относились, ну, как бы к нашему вот сообществу. Мы переехали в деревню, да, то есть мы не нарушали никаких законов, то есть мы не строились на сельхозке, мы выехали, потому что понимали, что как раз попали в год, когда отменили возможность организации СНТ на сельхозке. И мы поэтому решили, ну, как бы все равно выезжать, начинать строить, да, развивающую среду, и как бы вопросов каких-то юридических у нас с властью на эту тему не было. Я, насколько знаю, бывают, да, вот эти вот моменты, когда, ну, там, юридические, да, вот вопросы, связанные со стройкой домов, да, на сельхозке, вот такие. И то вот, насколько я знаю, собственно говоря, ну, примеров единицы, когда там вот такой прям до судебных доходит каких-то решений. То есть, в принципе, это в общем и целом везде можно выстроить нормальные отношения. Чиновники такие же люди, как и мы. И с ними можно нормально общаться и взаимодействовать. Как бы вот. У нас такое видение. Что мы, в общем-то, и делаем с нашими властями. Вот. Ну, а юридически, да, у нас, ну, достаточно сложно вот это все оформить, да, землю, особенно когда есть сельхозки, такая сложная процедура, но, может быть, это и правильно, потому что все-таки, собственно говоря, государственный интерес, он здесь должен учитываться, и должно пройти время, чтобы тоже, ну, посмотрела администрация, да, что это за коллектив, что он делает, как он живет. Я как бы в этом не вижу ничего плохого на самом деле. Ну, конечно, хочется побыстрее. Но я думаю, здесь на самом деле очень важна вот эта вот наша информационная активность всех поселений и продвижение, поддержка закона о родовых поместьях. То есть если вот мы все туда сосредоточимся, то и как бы чиновникам на местах администрации будет легче. Юридически будет уже документ, позволяющий, да, все это делать легко, скажем. So actually, Сейчас сложнее, конечно. Ну, сейчас сложнее просто, да, юридически просто сложнее, то есть как бы вот в этом плане. As for attitudes between people, she says she's never experienced a kind of hostile attitude to something bad ever happened to them. So they were always in a legal framework. Everything was done legally, and so they haven't experienced anything like bad or illegal situations. However, yes, it may be that sometimes there might be some problems. But again, it depends on the type of land. It depends on so many aspects. So each settlement is individual. Anna even says that she like favors it, like this. It's like relationship with people. These authority, they again individuals, people, and it takes time to develop relationship. So maybe firstly they like a bit alert, but then you develop you prove yourself that you're a normal settlement, normal people who care for the land, and then they start caring for you back. So it's a normal procedure. Of course, there are some juridical things that are going through, and we personally go through it right now. And she said that, okay, it just
maybe we want it to be a bit more easy, but again, she sees it like we've got the government part and we've got our personal part. Of course, government has its own interests and they protect their interests. They want land to be taken care of, and we need to prove it. So just it takes time. Of course, we want it to make easier, and as Anna says, yes, we want to get it at the snap of your finger, but it isn't like that. But we all hope that sooner or later we'll have the law we're hoping about, that every Russian family will be able to have 1 hectare for king's domain. So we need to urge us to force to channel our efforts into this direction. However, legally it's going, but right now it's such a stage for this law where, yes, the government acknowledges our letters and our like telegrams, official channels, that yes, we request for this law. But it's like a misunderstanding. They don't understand what's the difference because in Russian right now we have like far east hectare law, we have Arctic hectare. So it's already there, like we have, but it's only very, very like close to Japan over there, for those so close to Alaska, let's say. There you can officially get this hectare, or close to me, Karelia, the northern, the Arctic, but that will be like clear north zone. So again, in this region you can already request and have officially 1 hectare of land. And these governments, the officials right now don't understand what's the difference between this. Why can't you have it in, if you really want hectare, why don't you go to this far east or to the Arctic zone? So we reach like kind of misunderstanding. So we need to again tell themselves what's the purpose of it. Because we have a special guy, like he's a lawyer, and he's communicating with these officials. And already 3 times this law was discussed in Russian Duma, like Russian parliament. Right. And I was going to ask about that. I heard it was up for vote in the Duma, but I don't know what's been happening recently. They like send it back. They send it back for like rework. So work again. Like it cannot be accepted for voting, because there is like we have some. And one more thing right now in Russia, that in some regions for people with people with 3+ kids, for example, in our region, Karelia, we can again request for it. For people who have more than 3 kids, we can already get again a hectare of land officially. And the authorities again, why don't you need special king's domain? Because there are already several, I surely know about 3 programs that are already working in Russia. And in Svetlana's region, for example, they have the same procedure, like family can get this hectare of land. So I know partially it works. In Belgorod as well, right? Belgorod, they have a law. But they don't have restrictions like for families with many kids. Every family can get it. So partially, to some extent, it's already working. Анна просто рассказала про вот эту систему, да, вот что у нас уже есть. Есть арктический гектар, есть дальневосточный гектар, есть системы для многодетных семей в некоторых регионах, можно тоже получить участок. То есть вот что вот этот закон. Да, вот как раз Габриэль сказал, что Белгородская область. Да. Что как бы он уже чуть-чуть работает, но просто на данном моменте у нас же есть человек, который этим занимается, что государство не понимает, говорит, мы вот это есть по гектару программы, что вам еще нужно? Вот, нам вот пока не донести, в чем конкретно наше такое особое желание. Ну, у нас уже все-таки закон сейчас, да, проект закона о родовых усадьбах есть, который вот Петров написал последний, о семейных усадьбах. Я думаю, что потихоньку все равно как бы сформируется, когда будет тому время, да, вот уже закон о родовых поместьях. Уже будет такой вот особый статус вида разрешенного использования как родовое поместье. Надо всеми... Step by step we are going through it. And Gabriel, maybe one more question, because 5 minutes and we need to... Yeah.
Yeah, absolutely. I was about to say, we can probably just start to wrap it up. To our audience members, I tried to do our best here to get to at least one question from each person who submitted. And so, thank you for your patience with that as we're trying to get to all of that. But I think we can probably just start to wrap it up here. First of all, let's say an absolutely huge thank you to Anna, for taking the Большое-большое вам time спасибо. and Мы energy закругляемся. to share with us today Мгм. because Anna didn't have to do this. This is just voluntarily, taking her time and experience to share with people around the world to just make the movement better. So Anna, like, большое спасибо, like, thank you so much. Пожалуйста, во благо. Hmm. And everybody in the audience, Да. please say a huge thank you to Anna, because this is just amazing. And so I wanted to say to Anna if there's anything else that she wants to share with people before we wrap up here. If there's any last words she wants to share. Что бы еще Анна хотели добавить? Что-то последние слова для нашей аудитории. Ну, я, честно сказать, очень удивлена, что столько людей подключилось, да, послушать, как мы живем, послушать наш опыт. Я надеюсь, что он во благо пойдет всем, и многие, да, начнут создавать по всему миру родовые поместья. Очень хочется в это верить. Вот. Всем большое спасибо за взаимодействие. Было очень приятно, очень комфортно. Всего доброго. Hey, thank you for everybody who joined. So I was impressed how many people joined this conference, and of course, thank you very much once again. And I just only hope that a lot of people will start creating, building, setting up their kin's domains, and that's why we're here. Yes. Thank you so much. And again, to our audience members, we provide these events for free. This is all volunteer effort. If you guys would like to donate, if you appreciate what we're doing here, we would appreciate it a lot. And we would share with our dear speaker here, Anna. And this just all goes to support the foundation and the work. So your support is tremendously appreciated. We try to make these things as available and free to everyone as possible. I don't like to charge money for things, but if you guys want to support, if you're feeling like you get value from it, then we would appreciate it a lot. And that's the most honest way that I can ask you guys. So thank you all for being here. Thank you for making the time. And Galina, you can let Anna know that we'll send her this recording so she can share it as well, however she wants, on Russian social media and all of that. Анна, вам будет отправлена запись этой встречи, и то есть вы можете ее использовать в свое усмотрение. Благодарю. Thank you. And one little thing I want to mention, just today I was helping my goat. She has kind of a stretch on her leg, and I was holding iodine in my hand, trying to put iodine on her leg. Just there is a little scratch on her. And then it like pushed me, and I've got iodine on my face. And my husband told me, sit at home. You've got I've got this spot of iodine on my face. Like, don't sit at home, don't show to anybody. And you invite me to this worldwide conference with a spot of iodine on my cheek when it's look terrible, but okay. I would have never noticed, Galina. I can't even tell. You look good. No, I was just trying to wash it away as much as possible because conference, like, what should people see me and think these crazy, not healthy people, or whatever. Just interesting. You are I love funny. you, Galina. They- You always yeah. sharing like your family stories, and it's always make me smile. She's It's so just funny. life, Gali- Yeah, it's just like it's just life in King's domain. I can't. It's funny, Yeah. yes. This is I the love real you. Kin's Domain life, my our friends. story. And thank you, Galina, for making yourself available to help us here. I appreciate it tremendously. And Svetlana, it looks like you wanted to say something here before we wrap up. Yeah, I Gabriel, just want to I'll thank go. everyone Okay, just for 1 minute. I need to. Svetlana, you.
Thank you very Yep. much. Thank you, Yeah, Galina. goodbye. All right. Bye, Galina. Good night. Всё. Анна, Goodbye. благодарю за участие. Благодарю за Svetlana, участие, did you want to что say something? пригласили. Yeah, I just want to say thank you to everyone, and I really appreciate that everyone joined, and Anna, Galina, and Gabriel. All right. We're all good till Okay. tomorrow. Yes, everybody, see you tomorrow. We got another one of these with another amazing settlement. So it's a huge weekend. And we will have the captions working tomorrow as well. The automatically translated captions as people are speaking from Russian to English or whatever your language is. That'll be working tomorrow. So that one starts at 11 a.m. Eastern Standard Time. If you go back on the event page here, all the details are there, and there's even a time zone converter for whatever your time zone might be. So yeah, check that out. This is the next one tomorrow is going to be incredible. Automatic captions will be working. So thank you again, everybody, for your time. Thank you again, Anna. Thank you so much, and we really would hope to have you back and to continue again. So, all right, good night, good day to everyone. Svetlana just shared her email there if you guys want to contact her for any reason. And I'll see you guys tomorrow. We'll see you tomorrow. Bye, everybody.